രാജുവേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് അയക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ, ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. ആ, നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണുഭായ്, ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക്. ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. മുല്ലശ്ശേരി ഇപ്പം അയച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അത് ഇപ്പോട്ടെ. എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നല്ലേ? ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടല്ലോടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇയാൾ ഇരുത്ത് നോക്കണ്ടത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് പോവേ. അതിനെ പോസ് ചെയ്യാന്ന് അമ്മീൻ വരാൻ ബാക്കിണ്ട്. എന്താ ഇതിങ്ങനെ പോട്ടെ. മുല്ലശ്ശേരി ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഷോ ലൈവ് വീഡിയോ പോണില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ടൈമിൽ ഷോ ലൈവ് വീഡിയോ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഉള്ളൂ. ആ വീഡിയോ അല്ല, ലൈവ് വീഡിയോ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ലൈവ് സലാം. മുല്ലശ്ശേരി ക്രിക്കറ്റ് മഹോത്സവം മുല്ലശ്ശേരി MCL3 സീസണിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം MCL3 ഓപ്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക. ഇത്തവണ അതിഗംഭീരമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് MCL സംഘാടകർ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 16 ടീമുകളാണ് അണിനിരക്കുന്നത് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ. വൺ ഡേ ടൂർണമെൻറ്റാണ്. UAE ടെന്നീസ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മുഖ്യ താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന ഒരു അത്യുജ്വല ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് മുല്ലശ്ശേരി ക്രിക്കറ്റ് മഹോത്സവം. നിങ്ങൾ നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചിടാം. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കരുതണം. നിങ്ങൾ തീരെ മെസ്സേജ് അയക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാത്തത്. കുറേ മുസ്തഫാണ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.
മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല പരാതി പേരെന്നില്ല കേട്ടാ ഒന്നുമില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകട്ടെ പക്ഷെ വ്യക്താക്കും മാറ്റി വയ്ക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാം ആന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഫ്രൈഡേ വന്നില്ലേ ഞാന്ന് നാഷണൽ ഡേയില് കളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജില്ലയുടെ വന്നുപോയി ആ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ മനേട്ടൻ ടീമില് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് മൊത്തം 16 അല്ലേ? 10 ടീം. ഇതില് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കാം.
ഒരു ഏകദേശം വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് അക്വാന ടോർക്യൂ. MCC സൂപ്പർ കിങ്സ്, ഇത് മുല്ലശ്ശേരി അല്ലേ? ഇത് MCC സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണ്. അത് ഈക്കോസ് അൽമദീന, അത് ആദിൽ യൂസഫ്, അത് ടീം സിറ്റി. വേണ്ട. ഇത് എക്സ്പോർട്സ്, ഇത് മുല്ലശ്ശേരി, അത് ലയൻസ്, അത് ഇസ്ര അൽ റിയാന്, അത് UCC, അത് ഇൻവോടെക്സ്, ഇത് നമ്മുടെ മണിയേറ്റൻ്റെത്. ഇത് AAA, ഇത് ബോൾട്ടൺ അല്ല, ബോൾട്ടൺ അതാ, ആ ബോൾട്ടൺ ആണ്. ഇത് DXP ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. അപ്പുറത്തെ ഹിറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇത് ജെൻഡസ്. നമ്മളിവിടെ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഓക്കെ, അതാ എന്തെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ടൈം ഉണ്ടോ? ടാർഗറ്റ് ടൈമിംഗ് ഉണ്ടോ ക്ലോസിംഗിന്റെ? ക്ലോസിംഗിന് ടാർഗറ്റ് ടൈം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഫ്ലെക്സിബിൾ. അതായത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ക്ലോസിംഗ് ടൈം ഇല്ലല്ലോ. ടീംസ് എല്ലാം നോക്കിയല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആക്വന ടോർക്യൂ ഇവിടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് MCC സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇവിടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈക്കോസ്, അത് ഈക്കോസ് അൽമദീന അല്ല, അത് ആദിൽ യൂസഫ്, ഇത് ഈക്കോസ് അൽമദീന, ഇത് MCC ടീംസ്, MCC ടീം സിറ്റി, അത് പിന്നെ എക്സ്പാറ്റ്സ്, പിന്നെ ഇത് മുല്ലശ്ശേരി, ദെൻ അത് ലയൻസ്, ഇത് ഇസ്ര അറയാന്, അത് UCC, മണിയേട്ട ഇന്നോടെക്സ്, അതിൻ്റെ ബാക്ക് AAA. ഓക്കെ, AAA ഇതാ, ഇത് AAA. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബോൾട്ടൺ ആൻഡ് DXP ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് JNS. then DXP ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ബോൾട്ടൺ അവിടെ ഉള്ളത്, AAA ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇൻവോടെക്സ് ഇവിടെ, ഇൻവോടെക്സ് യാസർ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ഇൻവോടെക്സ്, വാരി ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ഇത് UCC ആണ്. ഇത് UCC, മണിയേട്ടൻ ഇന്നോടെക്സ്. ലാസ്റ്റ് ബോൾട്ടൺ, അത് ബോൾട്ടൺ. ഓക്കെ, അത് മാത്രം കുറച്ചൊരു ഒരുപാട് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചേക്കാം. ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തേ. ഇത് മുജീബ് ഖാനതാ, അയാളത് മുജീബ് ഖാനത്. ഉണ്ട്. ആ, നമ്മുടെ കോട്ടിൽ വെക്കാം. മാഗ്നറ്റാ? അപ്ഗ്രേഡ് അയക്കണല്ലോ. നിഷ, എത്ര മണിയാണ്? 3:49. 4 o'clock സ്റ്റാർട്ട്. ഷാർപ്പ് 4. ടീം വരാൻ ബാക്കി ടീംസ് അവർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ 10 മണി വരെ ഇരിക്കാൻ പോകും. 10 പോകണം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാ. ബോൾട്ടൺ 1. ഇത് ബോൾട്ട് ട്രിപ്പിൾ. അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ട്രിപ്പിൾ.
ഇത് ബോൾട്ടൺ അല്ലേ? ഇത് ബോൾട്ടൺ അത് ട്രിപ്പിൾ എ അല്ലേ? ഇനി മാറില്ലല്ലോ വേറെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു മാറ്റിച്ചു ആരും വന്നിട്ടില്ല. കോപ്പില്ല ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഏതാണുള്ളത്? ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അവര് മാറി നമ്മൾ എനിപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ പിടിക്കുക എല്ലാം കഴിച്ചു തിരിക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക് വന്ന്? അടുത്ത ഫംഗ്ഷന് 1 മണിക്ക് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയാ എന്റെ ബുദ്ധിയാ? ഹലോ ഏത്? ഹലോ ഈ ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ ആപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, മറ്റേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. ആപ്പ് ഉണ്ട്, അതിലെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും എന്നെ പോലെ. ഇവരുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ സാധനം ഇതെല്ലാവരും ലിങ്ക് ആയിട്ടല്ലേ ഓപ്ഷൻ്റെ അല്ലേ? അത് അവർ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു, വരുന്നതിന് മുമ്പ്. അത് ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവരും. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ സെയിം കേസിലുണ്ട്, പ്ലേയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്. നമ്മള് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അനക്കന്നെ ടീമുകളുടെ പേരൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം മാറി സംസാരിച്ചിരിക്കും. കാണിച്ചേ എല്ലാ ടീമുകളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത്. ഓരോ പ്ലെയർ പോകുന്നതിന് വരാനുള്ള പ്ലെയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത. അല്ല, ഇവര് നമ്മുടെ TSL ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് അല്ല, ഇത് 1000 അല്ല, 500 സ്റ്റാർട്ടിങ്. Raju bhai, I need you for a second now. പക്ഷെ അത് പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ആക്കും. അത് ഓൾറെഡി ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളുണ്ടാവും ടീമുകളുടെ ലോഗ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ TSL ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് അവരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അവര് സ്പിൻ ചെയ്യും. നമുക്ക് ആ ഫുള്ള് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാച്ചസും ഉണ്ട്, 2 മാച്ചസ് ഉണ്ട്. ഒരു ടീമിൽ 2 മാച്ചസ് ചെയ്യും. രാജേട്ടാ, നമ്മള് ഓക്കെ 500 ഫസ്റ്റ് കോൾ till 3000. Okay. പിന്നെ 3000 കഴിഞ്ഞാൽ 1000 till 10,000. Okay. പിന്നെ 10,000 കഴിഞ്ഞാൽ 1000.
2,000 maximum 5,000. 2,000 minimum call. Okay. എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നല്ല പ്ലേ വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് 5,000 വിളിച്ചാലും പിന്നെ 5,000 കഴിഞ്ഞാൽ 1,000 till 10,000. ഓക്കെ 10,000 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2,000. ഓക്കെ. ഒരു ടീമിന് മാക്സിമം എത്ര കോൾ വിളിക്കാം അറ്റ് എ ടൈം എത്ര എമൗണ്ട് വിളിക്കാം? 2,000 or 5,000? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ 10,000 റീച്ച് ആയി. ഏതെങ്കിലും പ്ലേയേഴ്സ് ടീമിന് ദേ വാണ്ട് ടു ഗോ 15,000 in one call. They can go 5,000. Only 5,000. 5,000. അവരുടെ പേഴ്സ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? പേഴ്സ് ബാലൻസ് ഇല്ല amount they can call. They can call 5,000 maximum, not more than 5,000. Not more than 5,000. Means ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ 20,000 പറ്റില്ല. 5,000 ആണ് മിനിമം. ഇപ്പോൾ 500 കോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ഒരു പ്ലെയർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോൾ will be 1,000. അത് റിജുവിന് അറിയാമല്ലോ. അല്ല 500 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോൾ. Base price is 1,000. 1,000 base price. That's 500 is increased. Okay, base price 1,000. Okay. 500. So they can call 500. Second call 500 to first call 500 to till 3,000 is 500. 1,500, 2,000, 3,000 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോൾ 1,000 ആരാ വിളിക്കുന്ന അവർ 1,000 ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആരാ വിളിക്കുന്ന അവർ 1,500 ആണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ ഏതെങ്കിലും ടീമിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1,000 ബേസ് പ്രൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അറ്റ് ടൈം പറയും അവർ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവും 10,000, 15,000. They will call one shot like 15,000. വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. 5,000 ആണ് കേട്ടി വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം 5,000. ഇപ്പോൾ 1,000 ആണെങ്കിലും അവർ വിളിക്കുന്ന 5,000 ആണെങ്കിൽ 5,000 കഴിഞ്ഞിട്ട് 6,000. 6,000 കഴിഞ്ഞാൽ 1,000 is the base price. First call 500 till 3,000. 3,000 കഴിഞ്ഞിട്ട് per call they can call it 1,000. Okay, 1,000 till 10,000. 10,000 they can call 2,000. 2,000 or 5,000 up to them. 2,000, 5,000 whatever. Maximum of 5,000. Okay, clear. ഇത് എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ മൈക്ക് തരും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഓപ്ഷന്റെ ബിക്കോസ് യു നോ ബെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കോൾസ് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബേസ് കോളിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിക്കുന്ന ആള് ബേസ് കോൾ പ്രൈസ് is 1,000 and the call will go 500. Each call will go 500 till 3,000. ഫസ്റ്റ് കോൾ ബേസ് കോൾ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് till 3,000, 500. Once 1,500, 2,000. Okay, fine. Yeah. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 3,000 കഴിഞ്ഞിട്ട് 1,000 you can call till 10,000. 4,000. About 10,000, once you reach the 10,000 you can minimum you can call 2,000. 12,000. Maximum you can call 5,000. So 12,000, 14,000. Yeah. For example, if anybody want to go from 10,000 to 15,000, they can go. Okay. But the minimum call is 2,000. Okay, fine. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും മാത്രം ഇത് റേസ് ചെയ്താൽ 2,000 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സ്പീച്ച് ഉണ്ട്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യും. വിഷ്ണു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യും. MCL എപ്പോ ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പറയും കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ ബോട്ടല് അല്ല ഇത് ഇവർക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈം ഇത്ര പ്ലേയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ടൈം ഉണ്ടാ ഇല്ല? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത്? ടോട്ടൽ 160 പ്ലേയേഴ്സ്, 174 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. 174 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ. 174 പ്ലേയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 50 പ്ലേയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേഴ്സ് ബാലൻസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇവരിനോട് പറയാം. Wait, 174 പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ? 85 പ്ലേയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? റിജു ബ്ലാക്ക് ടൈഗേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഏതാ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്? കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഷാഹി കാരണം ഷാഹി കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. കളിക്കാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബ്ലാക്ക് ടൈഗേഴ്സിലെ? ഞാൻ ഇവരായിട്ട് കളിച്ചില്ല. ഷാഹി ഞാൻ നമുക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് മാച്ച് വരാതില്ല എപ്പോഴും. നമ്മള് സജ്ജ ഉമ്മുൽക്കോയിനെ കളിക്കുന്നത്. ഇവരായിട്ട് നമ്മള് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മുൽക്കോയിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മള് കളിച്ചു. അതിന് പകരം വീണ്ടും ഒരു സജ്ജയിൽ കൊണ്ട് വീട്ടി ആള്. അവര് പൊടിയും അവര് മൊത്തം ഏകദേശം ദുബായ് മറ്റേ വർക്കപ്പാക്കത്തെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 174 പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ 4 ഉള്ളത്. ഞാൻ പറയണേ 85 ആകുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് പറയാം.
എന്നിട്ട് 15 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക, ഒരു ബ്രേക്ക്. അതല്ല നല്ലത്. ഇപ്പം 50 പ്ലേയേഴ്സിന് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും. അല്ല, ഇപ്പൊ 50 നിങ്ങൾ മറ്റേ പേഴ്സ് ബാലൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എന്തായാലും അടിച്ചു പോകും. കാരണം ഏകദേശം എല്ലാവരും ആപ്പിൾ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഏതാ പേഴ്സ് ബാലൻസ്. അവിടെ വെറുതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു. ഇത് കുറച്ച് സമയം അല്ല, നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ TSL എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ DPL എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് 1000 വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബേസ് പ്രൈസ് 1000 നമുക്ക് 1000 കൂട്ടിയിട്ട് മാക്സിമം 1000 ആണ്. പക്ഷേ ഇൻക്രീസ് 500 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ 1000 കൂട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 5000 വരെ 1000 പോകും. 5000 കഴിഞ്ഞാൽ അവർ 2000 കൂട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ 10,000 കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം 15,000 പോവാം. അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻ ടൈമും കുറവും, പിന്നെ അവർക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് മാക്സിമം പോകാനും പറ്റില്ല, പെട്ടെന്നാവും. ഇത് വിട്ട് കുറേ വരും. കാരണം നമുക്ക് 10,000 കഴിഞ്ഞ് 2,000 മിനിമം കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അതായത് ഇപ്പോൾ 174 പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലല്ലോ ഇതിലിപ്പോ ഉള്ള 16 ടീമോ വെൽപ്ലാൻഡ് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും 5 ടീം സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ വേണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ ജാവേദ്? ഇവിടെ അല്ലേ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇടോ ജാവേദ്? ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇടോ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ഞാനെന്ന് വെച്ചാല് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങും. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി ചുമ്മാ ഈ MCCനെ പറ്റിയിട്ട്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ആൾക്ക് കൊടുക്കും. ഓപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഓപ്ഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ സ്പിൻ വീലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. രാജീവ് ഭായി, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് MCCയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷനും കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജീവ് ഭായിക്ക് ഞാൻ തരാം. എന്നിട്ട് മറ്റേ ഈ സ്പിൻ വീലർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ? ഹലോ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് ഏത്? അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ ബോൾട്ടൺ ഉണ്ട്. അഫ്രാസിന്റെ അവിടെ ഉണ്ട്. ബോൾട്ടൺ ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ചേട്ടാ, ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയോ? ഓണാക്ക്. നിങ്ങളൊന്ന് മൈക്കുണ്ടോ കയ്യിൽ? ഒന്ന് ഹോളോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണ്. ഈ ലൈറ്റ് അവിടെ തുടങ്ങട്ടെ. ഈ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയിക്കോ. ഇത് ഓഫ് ആയിക്കോ. അത് കുഴപ്പമില്ല. തുടങ്ങട്ടെ. തുടങ്ങട്ടെ. ഞാൻ കാരൻ്റെ പറ്റും. ഏത് തുടങ്ങട്ടെ? ഹലോ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ടീം ഫ്രാഞ്ചൈസി ടീം മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ടേബിളിൽ പോയി ഇരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ. വോയിസ് ക്ലിയർ ഇല്ല. വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലടാ. അയാൾ വിളിക്കോ? ഹലോ 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 മൈക്ക്. ഹലോ 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 ഹലോ. ക്ലിയർ ഉണ്ട്. വോയിസ് ക്ലിയർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വന്നോ? ഓക്കെ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം. ചില സാങ്കേതിക ടെക്നിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നോർമലായിട്ട് തുടങ്ങാം.
ഓക്കെ നിങ്ങൾ വോയിസ് കുറച്ച് കറക്റ്റാണ്. കുറച്ച് മതി. നിങ്ങൾ വോയിസ് മാത്രം കുറച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ടീമുകൾക്കും, ടീം ഓണേഴ്സ്, ടീം മെമ്പേഴ്സിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ MCL സീസൺ 3 ഓപ്ഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. നിങ്ങളെ തിരക്കേറിയ വിലപ്പെട്ട സമയം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു ടൂർണമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷനിലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ എല്ലാവരും വന്നേക്കും വളരെയധികം നന്ദി. നമ്മുടെ 3 മണി എന്നുള്ള ടൈം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉപയോഗശാല കൊച്ചു ടീം അംഗങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയതിനു മൂലം നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത്. ഒരുവിധം എല്ലാ ടീമുകളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ടീം ഒഴികെ MCC എക്കോസ് മദീന. ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ നിഹാസ് ഭായ് എത്തിച്ചേരും. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ MCC മുല്ലശ്ശേരി ടീമിന്റെ പ്രൊഫൈൽ, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷന് മുന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. MCC എന്നുള്ള ടീം ഡെവലപ്പ് ആയി വന്നത് 2023 ഒരു ടീമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 12 ടീമോളം എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 2 ടീമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയൊരു ടീമായിരുന്നു അജ്മാനിൽ. അത് പിന്നീട് ഞായറാഴ്ച, ശനിയാഴ്ച, വെള്ളി, തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ ഉള്ള ടീമുകളായി ഫോം ചെയ്തു, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതിന് വേണ്ട നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരെ കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. വൈകിട്ടും രാവിലെയും എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ള ഒരു കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം, ഒരു ക്ലബ് എന്ന നിലയ്ക്ക് മുല്ലശ്ശേരി വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ഈ 2.5 വർഷ കാലത്തോളം സീസൺ 3 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ MCL സീസൺ 1 വെറും 4 ടീം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം തന്നെ അൽസോറയിൽ. അതിന്റെ 2ാം സീസൺ ആയിരുന്നു 8 ടീം വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഇത് 3ാം സീസൺ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നേരെ അതിന്റെ ഡബിൾ ഇരട്ടി 16 ടീമായി നമ്മൾ ഈ സീസൺ കളിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ സീസണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുറച്ച് ഗ്രാൻഡായി കളറായിട്ട് നടത്താൻ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി പദ്ധതി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ ടൂർണമെന്റിലാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു വൈഡായിട്ട് ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്വപ്നം പോലെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിന് ഈ ടീമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ടീമെടുത്ത ടീം ഓണേഴ്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വെൽക്കം പാപ്പൻ, ഷാജാൻ ഭായ്, MCC എക്കോസ് മദീന, നിഹാസ് ഭായ്. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ MCC മുല്ലശ്ശേരിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ റിജു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂള് വിത്ത് മാച്ച് ഫിക്സേഴ്സ്, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി അംഗം നമ്മുടെ രാജീവ് ഭായ് അഡ്വൈസർ പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് 2 ലെജൻഡറി യൂട്യൂബർ ചാനലുള്ള ഓണേഴ്സാണ്. മിസ്റ്റർ അൻവർ ഭായ്, അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് ഓഫ് മുജീബ് ക. അപ്പൊ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളും എത്തിച്ചേർന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഓപ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ, ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ റിജു പറയും. റിജുവിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. മൈ अनवर भाई अनवर लाइट होना लाइट कटा ओके. Good evening, MCL family. Welcome to the electrifying and high voltage MCL MULLASSERY Cricket League Season 3 player auction. And this is the Season 3 player auction of MULLASSERY Cricket League. And this is most awaited.
Hello, 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 hello. Okay. സോൾഡ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് തുടങ്ങല്ലേ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ആവണ ഇങ്ങനെ കാണും സ്ക്രീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണോ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടീമിനൊന്ന് വിളിക്കും, എല്ലാ ടീമിനൊന്ന് വിളിക്കും. ലൈവ് അല്ലേ? Again, good evening everyone and welcome to MCL Season 3, the MULLASSERY Cricket League Season 3, where the passion meets power and champions are built immediately before the season. Without wasting further time, I would like to call all the team names and I would request you to raise your flag so that we will familiarize all the team names when the auction begins. So I would like to call first team Aquano Tokyo. Can you raise your flag? Thank you. The second team MCC Super Kings. Thank you. And the third team Ecos Al Madina MCC. Thank you. The fourth team MCC Adil Yusuf. Thank you so much. And the fifth team MCC Team City. Thank you. And the sixth MCC Expats. Thank you so much. And the seventh one is MCC MULLASSERY. Thank you. And the eighth team is MCC Lions. Thank you. The ninth team MCC Isra Al Ria. Thank you so much. And the 10th team MCC UCC. Thank you. The 11th team is MCC Innotex. Thank you. And the 12th team is MCC AAA. MCC AAA. Thank you. The 13th team is MCC Bolton. Thank you so much. And the 14th team is MCC DXP Brothers. Thank you. And the 15th team is MCC Hitters. Thank you so much. And the 16th and the last team is MCC Giants Cricketers. Thank you so much. Without wasting further time, let me just give you a small brief about the auctions. So I would like to give your attention, please. The auctions will start with a base price of 1,000 and 1,000 base price, and each call will start with the 500. The 500 each call will start till the 3,000. Once the 3,000 reaches, every call will go, maximum call is 1,000. The 1,000 you can call it till 10,000, and when the 10,000 reaches, then you can start every call, minimum 2,000 and maximum is 5,000. So according to your cost balance and your budget, the team will notify you either you are eligible for the further bidding or not. And I hope the auction is a little bit clear for you. If anybody have any doubts, you can raise your hand so we can clear it for you.
So I'll repeat once again. The base price for each player will be 1,000, and the first call will go 500 till 3,000. Once the 3,000 reaches, you can call it 1,000. 1,000, you can call it till 10,000. Once the 10,000 reaches for the auction for the each player, you can call minimum 2,000 after the 10,000, and the maximum will be 5,000. I hope it's clear now. Without wasting further time, once again, welcome to MCC Player Auction Season 3. Without wasting further time, let's begin the MCL Season 3 Auction Madness. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും നമ്മൾ ലൈവിൽ ബാസ് ഒരു പൊടിക്ക് കുറക്കാൻ മാർഗം. ഏത് മൈക്കിൻ്റെ ബാസ് സൗണ്ട് ഇതാ കുറക്കണോ? കുറച്ച് കുറക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നമുണ്ടോ? പ്രശ്നമില്ല, അയാൾ വരണം. ഇതിൻ്റെ സംഭവം അയാൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. മലയാളത്തിൽ അതിനാൾ ഓപ്ഷൻ ചെയ്താ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പറയിപ്പിക്കണം. എല്ലാ ടേബിളിലും ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ കാര്യമില്ല. ഹലോ, അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്ഷനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഓരോ പ്ലെയറിന്റെ ബേസ് പ്രൈസ് 1,000 ആണ് തുടങ്ങുന്നത്. 1,000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവറി പ്ലെയറിന് 500 പോയിന്റ്സ് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 500 till 3,000 വരെ നിങ്ങൾക്ക് 500 വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഓൺലി 500, നോട്ട് മോർ ദൻ 500. 3,000 കഴിഞ്ഞാൽ എവറി കോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1,000 വെച്ച് വിളിക്കാൻ പറ്റും. 3,000 till 10,000 വരെ എവറി പ്ലെയറിന് ഓപ്ഷനിൽ 1,000 വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. 10,000 റീചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയറിന് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 2,000 കയറ്റാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം 5,000 കയറ്റാൻ പറ്റും. മാക്സിമം 5,000 till your limit reaches. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓപ്ഷന് മുമ്പ്. സൗണ്ടിൽ ബാസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാസ് ബാസ് ഹലോ 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 കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച്. ഹലോ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഡാ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ 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 ഇല്ല, കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞു പോയി കൊടുത്തു. ഹലോ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റാ. ആ ഹലോ 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 hang 2 minutes. അവര് സിസ്റ്റം ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 minutes ചോദിക്കുന്നു. എന്താ
ഓക്കെ. എത്ര രഹസ്യമായിട്ട് ഇത് ഓക്കെ, അത് അവർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡിൽ മുജീബ് का लाइव है लगभग വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി ഓപ്ഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. MCC ഇൻവോടെക്സ് യാസർ എന്ന ഒറ്റയാനാണ് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡെസ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ. പക്ഷേ രാവണൻ, അത്താൻ്റെ രാവണൻ, 10 തലയവന്. അതെല്ലാം മുടി വെട്ടിക്കാൻ നടക്കുന്നത്. MCC ball pack. MCC hitters. MCC DXP brothers. JNS Jafar and Salim. ജാഫർ ആൻഡ് സലീം. ഇനി നോക്കണ്ട, തീരുമാനമായി. ആ കപ്പൊക്കെ കൊടുത്തേക്ക്. MCC Lions. MCC മുല്ലശ്ശേരി. ഡെസ്കിൽ ഒരാളുള്ളൂ, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. നേരത്തെ ഇൻവോടെക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിക്കാരനാണ് ഇയാൾ. ഒറ്റയ്ക്ക് മതിയടാ. MCC സൂപ്പർ കിങ്സ് മിസ്റ്റർ മണി.
MCC Ezra Al Raya. MCC Expats. VIP start. ലിങ്ക് അയക്കില്ല ഇവിടെ ലിങ്ക് ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇതൊന്ന് അയച്ചിരുന്നു ഇതിനകത്ത് മറ്റേ മ്യൂട്ടിയുള്ള മൈക്കുണ്ടാവും. MCC എക്കോസൽ മദീന ലീഗിലെ ഇത് മ്യൂട്ടാവോ എനിക്ക് അവളല്ലോ അല്ല വേണ്ട ഇതിൽ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് ഊറണം മ്യൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊറണം അല്ല മൊബൈലിൽ കണക്ട്. MCC ആദിൽ യൂസഫ്. കാരണം ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഒന്ന് അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, മുജീബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. MCC ആദിൽ യൂസഫ്. MCC ടീം സിറ്റി. MCC UCC. MCC UCC. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ക്ലാഷ് ചിലപ്പോ പൊക്കുന്ന സമയത്താവും. അപ്പൊ രണ്ടാമത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം, അല്ല അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. വിഷ്ണു, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ശേഷം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീകൺസിഡർ ചെയ്യുമോ? വേണ്ടല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ. അതുണ്ട്. ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന MCL ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ സീസൺ 3 ഓപ്ഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സമദ് UCC യൂട്യൂബ് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാരീസിനെ ഫോൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ജില്ലാ ടീമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Without wasting further time, I would like to have a small clarification on the auction. Before we begin the auction, if any team captains or managers would like to raise their flags, it should be raised up before the third call begins. Because once you raise the flag after the third call, it will be not considered. Whoever raised the before third call, the player will sold to that team. So if you have any question on that, you can raise it up. നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കോൾ വിളിക്കും. ആ 3 കോളിന്റെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും ഫ്ലാഗ് റേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺസിഡറബിൾ ആണ്. 3 കോൾ റേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫ്ലാഗ് റേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്ലെയർ ആരാണ് വിതിൻ
കോൾ ഡൗണിൽ റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവർക്കാണ് സോൾഡ് ആവുക. സോ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുക. 3 കോളിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്ലെയർ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Without wasting any further time, let's begin the auction madness of Mullassery Cricket League Season 3 player auction. We have our first player on the screen, Hasu Palakkad. Right arm batsman, Hasu Palakkad, base price 1,000 for Adil Yusuf. What a good start with Adil Yusuf. A base price 1,000 for Adil Yusuf and 1,500 for MCC, Super Kings MCC, and 2,000 for Aquano Tokyo. 2,500 Adil Yusuf, 3,000 MCC Super Kings. 3,000 is the latest bid from MCC Super Kings. 4,000 Aquana Tokyo. Tokyo 4,000 first call. 4,000, 5,000 from expats. I'm sorry, I will have a little bit confusion on the beginning. I will correct it later on. MCC 5,000 is the latest bid. 5,000, 6,000 and 7,000 is Lions. Lions is 8,000 Tokyo. 8,000 for Tokyo. 9,000 Lions once again. 9,000 Lions first call. 10,000 Tokyo. 10,000 is the latest bid from Tokyo first call. 10,000 for Tokyo second call. 11,000, 12,000 Team City. The latest bid from Team City for the 12,000. The new bidder getting. I'm sorry. 12,000. 12,000 is the latest bid from Tokyo. 12,000 is the Tokyo latest bid. 12,000 first call. 14,000 Lions. 16,000 J&S Brothers. 16,000 J&S first call. 16,000 for J&S second call. 18,000 Lions. 18,000 Lions first call. 18,000 for Lions second call. And 18,000 for Lions will be the third call. The first player sold for 18,000, and this is the Mullassery Cricket League Season 3 player auction. What a sold to the first call, that is sold to Lions MCC, Hasu Palakkad, right arm batsman. The sold price is 18,000. We have a next player on the screen is Arjun Kate. 18,000. Arjun base price 1,000. 1,000 for Arjun. 1,000 base price for Arjun first call. 1,000 base price for Arjun second call. And 1,000 base price for Arjun is third call. Player remained unsold. And this is the first unsold in the auction. The next player on the scene is Muhammad Shahi. Muhammad Shahi right arm batting. Shahi base price 1,000. 1,000 base price for Muhammad Shahi first call. 1,000 base price for Shahi second call. And 1,000 base price for Shahi third call. Player remained unsold. The second player is moved to unsold folder. We have a next player on the scene is Pranav. Pranav right arm batsman. Pranav base price 1,000. Let's start with Adil Yusuf. 1,000 base price Adil Yusuf. 1,500, 2,000 Tokyo. 2,500, 3,000. 3,000 MCC latest bid. 4,000, 5,000 MCC. 6,000 Tokyo. 6,000 Tokyo. 7,000, 8,000 Adil Yusuf. 9,000 Ecos. 9,000, 10,000 Tokyo. 10,000, 12,000 MCC. UCC, sorry.
12,000 UCC is the latest bid. 14,000 Ecos. 14,000 Ecos first call. 16,000 Expats. Expat 16,000 first call. 16,000 for Expats is the second call. 18,000, 19,000 Team City. Sorry, 20, 22. 22 is the latest bid from Expats. 22,000 Expats, the latest bid, the first call. 24,000 Team City. 24 first call for City. 24,000 for 26,000. 26,000 Expats. 26,000 Expats first call. 26,000 for Expats second call. 28,000 Team City. 28,000 Team City first call. 28,000 for Team City second call. 28,000, 30,000 from Expats, and this is the highest bid so far having this MULLASSERY Cricket League Season 3. Expat is a 30,000. 30,000 first call. 30,000 first call for Expats. 30,000 is a second call for Expats. 32,000 Team City. 32,000 Team City. The bidding is getting very interesting now. 32,000 from Team City. Team City first call for 32,000. And this will be the second call for Team City for 32,000. And this will be the third call for Team City. The player sold to Team City. The player named Pranav, right-hand batsman and right-hand medium bowler. And this is the highest bidding for Pranav so far in the auction. MULLASSERY Cricket League Season 3. What an auction to begin on this evening, wonderful evening. MULLASSERY Cricket League Season 3, the auction powered by FPL Sports. And we have our next player on the screen. Should I call him Amin or should I call him Triple A? So similar name is Amin. Triple A Amin. Right arm batsman, base price 1,000 for Amin. 1,500, 2,000, 2,500. DSP Brothers. DSP Brothers 2,500, 3,000. 3,000 Tokyo, 4,000, 4,000. Inotex, 4,000, 5,000, 5,000 from hitters, sorry, JNS, 6,000 Tokyo, 7,000, 7,000 from Inotex, 7,000 first call, 8,000, 9,000 Tokyo, 10,000, 12,000, 12,000 Inotex. The latest bid from Inotex is a 12,000 first call. 12,000 is this. 14,000, 14,000 Adil Yusuf getting now, the new bidder. 16,000 JNS, 16,000 JNS first call. 18,000 from AAA. 18,000 AAA. The own team has bidden for Amin, is more trusted player. 18,000 AAA first call. 20,000 Adil Yusuf. 22,000 AAA. 22,000 AAA first call. 22,000 for AAA second call. And 22,000 for AAA will be the third call. Players sold to AAA. Amin, right arm batsman. The players sold to AAA for 22,000. You're watching MULLASSERY Cricket League Season 3 player auction. We have next player on the screen, Siad. Siad Kolashiri. Siad, base price 1,000, 1,500 from Lions. 1,500 Lions. 2,000, 2,500.
2,500 from എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് Ecos. കമന്റ് 3,000 Lions. 3,000. 4,000. 4,000 from Super Kings. Sorry. Mullassery. 4,000. 5,000 Lions. 5,000 Lions first call. 6,000 Mullassery. 7,000. 7,000 Lions. 8,000 Mullassery. 9,000 Lions. 10,000 Tokyo. 10,000 Tokyo first call. കാണുന്ന ആൾക്കാർ 10,000, 12,000 Lions. 12,000 for Lions first call. 12,000 for Lions is a second call. And 12,000 for Lions is 14,000 Ecos. 14,000 Ecos first call. 16,000 Lions. He's gonna never give up mind. 16,000 Lions first call. 16,000 for Lions, the second call. 16,000 for Lions is third call. Players sold to Lions for 16,000. Player name Shiado Kolashiri. Right hand back, right hand medium fast bowler. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ The next player on the screen. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. A smiley face on the picture is a Sharaf, a well-known face, a well-known guy. Sharaf, right-hand batsman, base price 1,000 for Sharaf. Sharaf, base price 1,000. First call. Sharaf, base price 1,000. UCC, first call for 1,000. 1,500. 1,500 for UCC, first call. No, for 1,000, sorry. 1,000 base price. 1,000 base price for UCC, second call. 1,000 base price for UCC is third call. Players sold to UCC Dubai. Player named Sharaf, right arm batsman. The next player on the screen is you are watching Mullassery Cricket League Player Auction Season 3. Auction powered by FP Sports. The next player on the screen is Rajesh, right arm batsman, right medium fast bowler. Rajesh base price 1,000. 1,000 for Rajesh. 1,000 for Rajesh first call. 1,000 base price for Rajesh is a second call. And 1,000 base price Adil Yusuf 1,000 first call. 1,000 base price for Adil Yusuf is a second call. 1,000 base price for Adil Yusuf is third call. Players sold to Adil Yusuf for the base price 1,000. Player named Rajesh, right arm batsman and right arm medium fast bowler. The next player on the screen Rafiq Ashraf. Rafiq, right arm batsman, right arm medium fast bowler. Rafiq, base price 1,000 for Rafiq. 1,000 from Inotex. 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 Inotex. 8,000, 9,000 JNS, 10,000 Inotex, 12,000, 14,000, 16,000. 16,000 is from Ecos. The latest bid from Ecos is 16,000 first call. 16,000 for Ecos is a second call. 16,000 for Ecos is third call. Players sold to Ecos. A player named Rafiq Ashraf sold to Ecos Al Madina MCC. Players sold to Ecos for 16,000. We have next player on the screen, MUJEEB, right arm batsman and right arm fast bowler. MUJEEB base price 1,000. 1,000 for MUJEEB. First call. 1,000 base price for MUJEEB. Second call. 1,000 base price for MUJEEB is third call. Player remained unsold. Player name MUJEEB, right arm batsman, right arm medium fast bowler. Next player on the screen,
Vivek Divagaran. Vivek base price 1,000. 1,500. 1,500 from 2,000. 2,500. 3,000 Mullassery. 4,000. 5,000. 5,000 from hitters. 6,000 Mullassery. 7,000. 8,000. 9,000 Tokyo. 10,000. 12,000, 14,000, Adil Yusuf is the latest bid. 14,000, 16,000, 18,000, Tokyo. 18,000 is the latest bid from Tokyo. 20,000, Adil Yusuf. Adil Yusuf, 20,000. First call. 22,000. 22,000 for Ezra. Ezra Al-Rayan for 22,000. First call. 22,000 for Ezra. Second call. 24,000 expats. 24,000 expats. First call. 24,000 for expats. 26,000 Ezra. 26,000 Ezra. First call. 26,000. 28,000 expat once again. 28,000 expat first call. 28,000 for expats. 30,000. 30,000 Ezra. 30,000 for Ezra first call. 32,000 expats. 32,000 expat first call. 32,000 for expat. 34,000 Ezra once again. 34,000 for Ezra first call. 36,000 expats. 36,000 expat first call. 36,000 for expats. 38,000 Ezra. 38,000 Ezra first call. 38,000 for Ezra second call. And 38,000 for Ezra is 40,000 from expats. 40,000 expats first call. 40,000 for expats is a second call. And 40,000 for expats is third call. Players sold to expats for 40,000. What an player auction is beginning here. And this is the MULLASSERY Cricket League Player Auction Season 3. What a great evening we are witnessing for. The next player on the screen. The well-known face, a well-known person for a great comeback, Mr. Rubesh. Mr. Rubu, base price 1,000. 1,000 for Rubu. 1,000 base price Rubesh. First call, 1,500. 2,000, J&S, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, hitters, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 J&S is the latest bid. 9,000, 10,000 from Ecos, 10,000 Ecos first call. 10,000 for Ecos, a second call. 10,000, 12,000 from Isra. 12,000 from Isra first call. 12,000 for Isra second call. 12,000 for Isra is third call. Players sold to Isra for 13,000. Sorry. 12,000. We have next player on the screen is Jibin PS. Jibin right arm batsman, right arm fast bowler. Jibin base price 1,000. 1,000 for Jibin first call. 1,000 for Mullassery. 1,000 base price for Mullassery first call. 1,000, 1,500, 2,000. 2,000, 2,000 is from hitters. 2,000 hitters first call. 2,500, 3,000 hitters once again. 3,000 for hitters first call. 3,000 for hitters. 4,000, 5,000, 5,000. 6,000 is the Tokyo, latest bid. 6,000 first call. 7,000 hitters once again. 8,000 Tokyo back. 8,000 for Tokyo first call. 8,000 for Tokyo is a second call. And 8,000, 9,000, 10,000 Mullassery. 10,000, 12,000 Tokyo once again. 12,000 for back to Tokyo. 12,000 is a first call. 14,000, 14,000 for DXP Brothers. I'm sorry. DXP Brothers is a 14,000 first call.
16,000 Tokyo back to the auction. 16,000 for Tokyo, latest bid. 16,000 for Tokyo, first call. 16,000 for Tokyo is a second call. 18,000. DXP Brothers are back to auction now. 18,000 for DXP Brothers, first call. 18,000 is a second call for DXP Brothers. And that will be the third call for DXP for 18,000 players sold to DXP Brothers. The player named Jibin PS, he sold to DXP Brothers for 18,000. You're watching live on YouTube is MULLASSERY Cricket League Season 3 player auction. We have a next player on the screen. We have another player on the screen is Nitin Raj, right arm batsman, right arm medium fast bowler. Nitin Raj, base price 1,000. 1,000 for Nitin Raj, Innotex. 1,500 Kings. 1,500 Kings, 2,000 Innotex. 2,500, 3,000, 4,000 Innotex. 5,000, 6,000 UCC, 7,000 Innotex, 8,000 Tokyo, 9,000, 10,000 from Alton, 12,000 UCC, 14,000 Adil Yusuf new bidding, 14,000 for Adil Yusuf first call, 14,000, 16,000, 18,000 Tokyo, 20,000 Adil Yusuf, 22 for Ecos, expats, 22,000 expats first call, 24,000 Adil Yusuf. Back to Adil Yusuf for 24,000 first call. 24,000 for Adil Yusuf second call. 26,000 for J&S. 26,000 J&S first call. 26,000 for J&S second call. And 28,000 Adil Yusuf. 30,000 J&S. 30,000 back to J&S first call. 30,000 for J&S is second call. 30,000 for J&S is third call. Players sold to J&S for 30,000. The player named Nitin Raj, right arm batsman and right arm medium fast bowler. We have a next player on the team, Jaffer, right arm batsman. Jaffer, base price 1,000 for Innotex. 1,500 DXP Brothers. 1,500 DXP Brothers, 2,000 Innotex. 2,000 Innotex first call. 2,500 DXP Brothers. 3,000 Innotex. 3,000 first call for Innotex. 3,000 is a second call for Innotex. 4,000 Tokyo. 4,000 for Tokyo first call. 4,000 for Tokyo second call. 5,000, 6,000. 6,000 for Kings first call. 6,000 for Kings second call. 7,000 Tokyo. Back to Tokyo for a 7,000. 7,000 for Tokyo first call. 7,000 for Tokyo second call. 8,000 and 9,000 J&S. 9,000 is the last. 10,000 from hitters. 10,000 hitters first call. 10,000 for hitters is a second call. 12,000 from Tokyo. 12,000 is the Tokyo first call. 12,000 for Tokyo second call. 14,000 hitters. 14,000 hitters first call. 14,000 for hitters is a second call. 16,000 from Tokyo. Once again Tokyo back to the auction now. 16,000 for Tokyo first call. 16,000, 18,000 back to hitters. 18,000 for hitters first call. 18,000 for hitters is a second call. And 18,000 for hitters will be the third call. Players sold to hitters for 18,000. Player named Jaffer, right arm batsman, right arm medium fast bowler. We have next player on the screen, Riaz, right arm batsman, right arm medium fast bowler. Riaz base price 1,000. 1,000 for Riaz.
1,000 for Riyaz base prize, first call. 1,000 for Riyaz base prize, second call. 1,000 from Lions. 1,500 Tokyo. 2,000 Lions. 2,004 Lions, first call. 2,004 Lions, second call. 2,500 Tokyo. 2,500, 3,000 Lions back to 3,004 Lions, first call. 3,004 Lions is our second call. 4,000 Tokyo. 4,000 for Tokyo, first call. 5,000 Lions, first call. 5,000 for Lions is the first call. 5,000 for Lions, second call. 5,000 for Lions will be the third call. Players sold to Lions for 5,000. MCL Season 3. We have a player on the screen. Shihab. Base price 1,000 for Shihab. 1,000 base price for Shihab. Any new bid for Shihab for base price 1,000. 1,000 first call. 1,000 from Tokyo. 1,000 from Tokyo. First call. 1,500 DHP brothers. 1,500, 2,000 Genders. 2,500 Tokyo. 2,500 Tokyo. First call. 2,500 for Tokyo, second call. 3,000 from Genders. 4,000 Tokyo. 4,000 Tokyo, first call. 5,000 Lions, a new bidding. 5,000 for Lions, first call. 6,000 Tokyo, 7,000 Lions. 7,000 Lions, first call. 8,000 Tokyo. 9,000 Lions back to the bid. 9,000 first call for Lions. 9,000 will be the second. 10,000 Tokyo. 10,000 for Tokyo, first call. 10,000 for Tokyo is a second call. And 10,000 for Tokyo will be the 12,000. 12,000 JNS bidding. The new bidder coming for 12,000 JNS. First call for JNS for 12,000. And the second call for JNS brothers. And this will be the third call for Genders for 12,000. Players sold to Genders. Player name Shihab, right arm batsman and right arm spin bowler. The next player on the screen, Anshad. Right arm batsman, right arm medium fast bowler. Anshad base price 1,000. 1,000 base price from Mullassery, 1,500 Tokyo, 2,000 Mullassery, 2,000, 2,500, 3,000 Mullassery, 3,000, 4,000 Tokyo, 5,000 Mullassery, 6,000 Tokyo, 6,000 Tokyo first call, 6,000 for Tokyo second call, 7,000 UCC, 7,000, 8,000 Tokyo, 8,000 for Tokyo first call. 8,000 for Tokyo, second call. 8,000 for Ansad for Tokyo is third call. Player sold to Tokyo for 8,000. Player name Ansad, right arm batsman and right arm medium fast bowler. We have a next player on the screen, Danub, right arm batsman, right arm medium fast bowler. Danub base price 1,000 for Danub. 1,000 base price for Danub first call. 1,000 base price for Danub second call. 1,000 from Team City. 1,000 Team City first call. 1,000 base price for Team City second call. 1,000 base price for Team City is third call. Players sold to Team City. Player named Danub, right arm batsman, right arm medium fast bowler. We have a next player on the screen, Rajiv, right arm batsman. Raju base price 1,000. Raju base price 1,000 first call. 1,000 base price Tokyo. 1,500 Lions. 1,500 Lions first call. 1,000, 2,000 Tokyo. 2,500, 3,000 Lions once again. 4,000 Tokyo.
4,000 Tokyo, first call. 4,000 for Tokyo is a second call. 5,000 Lions. Tokyo back. 7,000 Lions. 8,000 Tokyo. 9,000 back to Lions. 10,000 back to Tokyo. 12,000 Lions. 12,000 for Lions. First call. 12,000 for Lions is a second call. And 12,000 for Lions will be the third call. Players sold to Lions for 12,000. Player name Rajiv. Right arm batsman, right arm medium fast bowler. You're watching live MULLASSERY Cricket League Player Auction Season 3. We have a next player on the screen. Player named Sijad. Sijad, right arm batsman. Sijad base price 1,000. 1,000 for UCC. 1,500 Adil Yusuf. 2,000 UCC. 2,500 Adil Yusuf. 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 Adil Yusuf. 8,000 Kings. 8,000 for Kings. 9,000. 10,000 UCC. 10,000 for Sijad. 12,000. 14,000 Kings. 14,000 Kings, first call. 14,000 for Kings. 16,000. 16,000 back to hitters. 16,000 for hitters, first call. 18,000 Kings. 18,000 Kings, first call. 18,000 for Kings. 20,000 hitters. 20,000 for hitters, first call. 20,000 for hitters, second call. 20,000 for hit. 22,000 Kings. 22,000 for Kings, first call. 22,000 for Kings, second call. And 22,000 for Kings will be the third call. Players sold to Kings for 22,000. Player named Sijad, right arm batsman and right arm medium fast bowler. We have a next player on the screen, a player named Mandy. Left batsman, left arm medium fast bowler. Mandy base price 1,000 for Mandy. 1,000 base price for Mandy. First call. 1,000 base price for Mandy. Second call. And third. 1,000 base price for Mandy will be the third call. Player remain unsold. Back to the unsold folder. We have next player on the screen, Tanveer Kumar. Right arm batsman, right arm medium fast bowler. Tanveer Kumar, base price 1,000. 1,000 any bid for Tanveer. 1,000 for Innotex. 1,500. 2,000. 2,500. 3,000. 4,000. 5,000 Innotex. 6,000. 7,000 and 8,000 Innotex. 9,000. 10,000 UCC. 12,000. 14,000 MULLASSERY. 16,000 Innotex, 18, 19 and 20 is the latest bid from MULLASSERY. 22,000 Tokyo, 22,000 24 UCC, 26 Tokyo, 26 Tokyo first call. 26,000 for Tokyo is a second call. The new bidder getting for 28,000 Adil Yusuf, 30,000 back to Tokyo. 30,000, 32,000 Adil Yusuf. 32,000 back to Adil Yusuf, first call. 34,000 Lions. 38,000 Ecos. 34,000 Ecos. 36,000 Adil Yusuf. Back to the auction. 36,000 Adil Yusuf, first call. 36,000 for Adil Yusuf, second call. 38,000 Ecos. 38,000 Ecos, first call. 40,000 back to Adil Yusuf. 40,000 for Adil Yusuf, first call. 40,000 for Adil Yusuf is a second call. 42,000. 42,000 back to Ecos. 42,000 back to Ecos, first call. 42,000, what an auction we are having to this player. 42,000 for Ecos. And this will be the second call for 42,000 for Ecos. And 44,000 back to Adil Yusuf. 44. Never give up attitude as a newcomer. New bidder come in for 36,000. Isra. Sorry, 46,000. I'm sorry.
46,000 for Isra, first call. 46,000 new bidder coming for Isra. Second call. 46,000 for Isra will be the third call. Player sold to Isra for 46,000. The player name Tanvir Kumar and player sold to Isra Al-Riyan for 46,000. The next player on the screen is Arsh Dixit. Arsh, base price 1,000 for Arsh. Base price 1,000 for Arsh. First call. Team City. 1,000 base price for Team City. First call. 1,000 base price for Team City. Second call. 1,000 base price for Team City will be the third call. Player sold to Team City. Player name Arsh Dixit. You're watching Mullassery Cricket League Player Auction MCL Season 3. And we have a next player on the screen. Nitin right arm batsman. Nitin base price 1,000 for Nitin. 1,000 base price for Nitin. First call. 1,000 base price for Nitin is the hitters 1,000, 1,500, 2,000 hitters. 2,000 hitters, 2,500 Mullassery, 3,000, 4,000 hitters, 4,000 hitters first call, 5,000 Mullassery, 6,000 Tokyo, 7,000, 8,000 Lions, 8,000 for Lions, 9,000 Tokyo, 9,000 Tokyo first call, 9,000, 10,000, 10,000 for Lions first call, 10,000 for Lions second call, 10,000, 12,000 Team City. 12,000 for Team City. First call. 12,000 for Team City. Second call. 14,000 back to Lions. 14,000 Lions. First call. 14,000 for Lions. Second call. 16,000 Team City. Back to the auction now. 16,000 for Team City. First call. 16,000 for Team City. Second call. 18,000 back to Lions. 18,000 back to Lions. First call. 20,000 for Team City. 20,000 first call. 22,000 back to Lions once again. 22,000 first call. 22,000 for Lions second call. 24,000 back to the Team City. 24,000 Team City first call. 24,000 for Team City is the second call. 26,000 back to Lions. 26,000 first call. 26,000 for Lions is the second call, and the 26,000 for Lions will be the third call. Players to Lions for 26,000. Player name Nitin, right arm batsman and right arm fast bowler. Point പറയുന്നു. എത്ര പ്ലേസ് ആയി? ഒരു 50 ക്രോസ് ആയതിനു ശേഷം പേഴ്സ് ബാലൻസ് പറയാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നമ്മളൊരു അബോവ് 50 ക്രോസ് ആയതിനു ശേഷം പേഴ്സ് ബാലൻസ് പറയാം. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ടീമിൻ്റെ പേഴ്സ് ബാലൻസ് അറിയാൻ പറ്റും. അല്ല, അവരൊരു ഓൾറെഡി സിസ്റ്റം ഇട്ടിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അതിന് തന്നെ വേസ്റ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ്. We still have 149 players to be auctioned here. So without wasting further time, we have a next player on the screen, Jishnu. Jishnu, base price 1,000. 1,000 for Jishnu, first call. 1,000 base price for Jishnu. Second call. 1,000 for Tokyo. Tokyo, first call for base price 1,000. 1,000 base price for Tokyo. Second call. 1,000 base price for Tokyo will be third call. Player sold to Tokyo for base price. Player name Jishnu, right arm batsman, right arm medium fast bowler. We have a next player on the screen, Harish Payoli.
Haris, right arm batsman. Haris Payoli, base price 1,000. 1,000 for Haris, base price. 1,000 from hitters, call. 1,000 base price for hitters is a second call. 1,000 base price for Haris. 1,500 Tokyo. 1,500, 2,000 hitters. 2,000 hitters, first call. 2,000 for hitters, a second call. 2,000 for hitters will be the third call. Player sold to hitters. Player name Haris Payoli, right arm batsman, right arm fast bowler. We have a next player on the screen, Faisal Ahmed. Faisal Ahmed, base price 1,000. 1,000 for Faisal Ahmed. 1,000 base price for Faisal Ahmed. 1,000 from 1,500 UCC. 1,500 UCC, first call. 2,000, 2,500, 3,000 UCC, 4,000, 4,000 Tokyo, 4,000 Tokyo, first call. 5,000 and 6,000, 7,000, 8,000 Tokyo, back to Tokyo, 9,000, 10,000 UCC. 10,000 for UCC, first call. 12,000, 14,000 UCC. 14,000, 16,000 ECOS. 18,000 UCC. 20,000 Kings, a new bid getting. 22,000, 24,000 UCC. 24 UCC, first call. 26,000 ECOS. 28,000 Kings. 30,000 DXP Brothers. 30,000 DXP Brothers, first call. 30,000 for 32, 34, 36 hitters. 38, MULLASSERY, 40,000 for hitters. 40,000 for hitters, first call. 40,000 for hitters is a second call. 42,000. 44,000 Adil Yusuf. 46,000. 44,000, sorry. Olton, yeah. 44,000 Olton. 46,000 Olton. 46,000 Olton, first call. 46,000 for 48,000 Adil Yusuf. 48,000 Adil Yusuf, first call. 48,000 for Adil Yusuf is a second call. 50,000, 50,000 and 50, 52, 52 Innotex. 52,000 Innotex, a new bidding. 54, 54 Adil Yusuf, first call. Second call, 56,000, 56,000 Oltan. 56,000 first call. 56,000 for Oltan is the second call. And 56,000, 58, 60,000 AAA, the new bid getting 60,000, 60,000 first call. 60,000 for AAA, second call. 60,000 now. First call. 5,000, 6,000. 6,000 expat, first call. 7,000 Tokyo, new bidder getting. 7,000 for Tokyo, first call. 7,000 for Tokyo is the second call. 8,000 ECOS. 8,000 ECOS, first call. 8,000 for ECOS is the second call. 8,000 for ECOS is third call. Player sold to ECOS for 8,000. Player name Akhil, right arm batsman and right arm medium fast bowler. You're watching live on the MULLASSERY Cricket League player auction season 3. We have a very next player on the screen now. Munna. Munna, right arm batsman. Munna, base price 1,000 for Munna. The straight away bidding from MULLASSERY, 1,000 base price first call. 1,000 base price, second call for MULLASSERY and 1,000 base price for MULLASSERY. DXP Brothers 1,500. 1,500 DXP Brothers first call. 1,500 for DXP Brothers a second call. 1,500 for DXP Brothers is third call. Player sold to DXP Brothers for 1,500. Player name Munna, right arm batsman, right arm medium fast bowler.
We have a next player on the screen, Shahul Bashir, left arm batsman, right arm bowler. Shahul, base price 1,000 for Shahul. 1,000 base price Shahul, first call. 1,000 base price for Shahul is a second call. 1,000 base price for Shahul, Adil Yusuf, first call. 1,000 base price for Adil Yusuf, second call. And 1,500 for Ecos, first call. 1,500 for Ecos, second call. 2,000 Adil Yusuf, 2,500 Isra. 2,500 Isra, first call. 2,500, 3,000 Adil Yusuf. 3,000 Adil Yusuf, first call. 3,000 for Adil Yusuf is a second call. And 3,000 for Adil Yusuf is third call. Player sold to Adil Yusuf for 3,000. Player named Shahul Bashir, left arm batsman and right arm medium fast bowler. The next player on the screen, Tahir Shah, right arm batsman, right arm medium fast bowler. Tahir, base price 1,000. 1,000 for Tahir, first call. Lions 1,000 first call. 1,000 base price, 1,500 UCC. 1,500 UCC first call. 1,500, 2,000 Mullassery. 2,000 Mullassery first call. 2,500 UCC. 2,500 UCC first call. 2,500 UCC second call. 2,000, 3,000 Lions. 3,000 Lions first call. 3,000 for Lions is a second call. And 4,000 UCC. 4,000 UCC first call. 4,000 for UCC second call. And 4,000, 5,000, 6,000 Tokyo. 6,000 Tokyo first call. 6,000 for Tokyo, 7,000 UCC. 7,000 for UCC first call. 7,000 for UCC second call. 7,000 for UCC will be the third call. Player sold to UCC for 7,000. Player named Tahir Shah, right arm batsman, right arm medium fast bowler. We are witnessing for the great evening. We are watching live here MULLASSERY Cricket League Season 3. We have a next player on the screen, Faris. Faris Alingal. Faris, base price 1,000 for Faris. 1,000 base price first call. 1,000 base price for Faris is a second call. 1,000, 1,500, 1,500 Bolton. 2,000 Mullassery. 2,000 for Mullassery first call. 2,500 Tokyo. 2,500 Tokyo first call. 2,500 Tokyo second call. 3,000 Mullassery. 3,000 Mullassery first call. 3,000 for Mullassery is the second call. 4,000 Bolton. 4,000 Bolton first call. 4,000 for Bolton is his second call. 5,000 Tokyo. 5,000, 6,000 back to Bolton. 6,000 Bolton first call. 6,000 for Bolton is the second call. 6,000 for Bolton is the third call. Player sold to Bolton for 6,000. Player named Paris, right arm batsman, right arm medium fast bowler. The next player on the screen, Muhammad Hashir. Muhammad Hashir, right arm batsman, base price 1,000 for Hashir. 1,000 base price Hashir first call. 1,000 base price for Hashir is the second call. 1,000 for UCC, 1,500 Ecos. 2,000, 2,500 Kings. Super Kings 2,500, 3,000 back to UCC. 3,000, 4,000, 4,000 Kings, 5,000, 6,000 Ecos, 7,000 Kings, 8,000 Ecos, 9,000, 10,000 UCC, 12,000 Ecos, 12,000 Ecos first call, 14,000 UCC, 14,000 UCC first call, 16,000, 18,000 UCC, 18,000 UCC first call, 20,000 from Kings, 22,000 back to UCC, 22,000 UCC first call, 22,000, 24,000, 26,000, 26,000 UCC first call, 26,000 UCC is the second call, and 26,000 for UCC will be the third call. Player sold to UCC for 26,000. Player named Muhammad Hashir VM,
right arm batsman, right arm medium fast bowler. The next player on the screen, Sattar, right arm batsman, right arm medium fast bowler. Sattar base price 1,000 for Sattar. Mullassery straight away, 1,500 Adil Yusuf. 2,000 Mullassery, 2,500 expats, 3,000 Mullassery, 3,000 Mullassery first call, 4,000 Tokyo. The new bidder come in, 5,000 back to Adil Yusuf, 6. Third call. Right arm batsman, right arm fast bowler. MUJEEB, right arm batsman. For MUJEEB, 1,000 from Isra, 1,000 for Isra first call. For Asif is his second call, 1,000 from Mullassery first call. 1,500, 2,000 DXP brothers, 2,500 Tokyo, 2,500 Tokyo first call. 3,000 JNS, 3,000, 4,000 back to Tokyo, 4,000 back to Tokyo first call, 4,000 for Tokyo second call, 5,000, 6,000, 7,000 DXP brothers. The last bid from DXP brothers for 7,000. 7,000 first call. 7,000 for DXP brothers is a second call. 8,000, 9,000 the new bid. 10,000 back to DXP brothers. 10,000 first call for DXP brothers. 12,000 JNS. 12,000, 14,000 back to DXP brothers. 14,000 first call for DXP brothers. And 14,000 for second call. 16,000 JNS. 18,000 back to DXP brothers. 18,000 first call for DXP brothers. 20,000 from JNS. 22,000 back to DXP. 22,000 first call for DXP brothers. 22,000 second call for DXP brothers. And this will be the DXP brothers for 22,000. Players sold to DXP brothers for 22,000. Player name Asif, right arm batsman and right arm medium fast bowler. Players sold to DXP brothers. We have a next player on the screen, Junaid, right arm batsman. Junaid base price 1,000 for Junaid. 1,000 base price, anybody? Any new bid for Junaid? Team City first call. 1,500, 1,500 from expats. 1,500 first call. 2,000 back to Team City. 2,500 expats. 2,000, 3,000, 3,000. 4,000 expats, 4,000 expats first call, 5,000 Tokyo, 5,000 Tokyo first call, 5,000 Tokyo is the second call, 6,000 Team City, 7,000 Tokyo, 8,000 expats, 8,000 first call, 8,000 for expats is the second call, 9,000 Team City, 10,000 expats, 10,000 expats first call. 10,000 for expats is the second call. 12,000, 12,000 for Team City. 12,000 for Team City first call. 12,000 for Team City for second call. 12,000 for Team City with the third call. Player sold to Team City. Player named Junaid, right arm batsman. We have a next player on the screen, Riaz, right arm batsman. Riaz base price 1,000. 1,000 for Riaz first call. 1,000 base price for Riaz is his second call. 1,000 base price for Riaz will be the third call. Player remain unsold. Moved back to the unsold folder. Will consider at the end. We have a next player on the screen, Nahas, left arm batsman. Nahas base price 1,000. 1,000 for Nahas, first call. 1,000 base price for Nahas is the second call. 1,000, 1,500, 2,000 Mullassery, 2,500 hitters, 3,000 UCC, 3,000 UCC, 4,000 back to hitters. 4,000 back to hitters first call. 4,000 back to hitters, 5,000, 6,000 Tokyo.
7,000, 8,000 UCC, 9,000 Tokyo, 10,000, 7,000 DXP brothers. Sorry, 12,000 for DXP brothers. 12,000 for DXP brothers, first call. 12,000 for DXP brothers, second call. 12,000 for DXP brothers is third call. Player sold to DXP brothers for 12,000. Player named Nahas, left arm batsman and left arm spin bowler. You're live watching Mullassery Cricket League Season 3 player auction. The auction powered by FPL Sports. We have a next player on the screen, Vijay Kumar. Viju base price 1,000. Right arm batsman Viju base price 1,000. First call. First call for base price 1,000 for Viju. And second call for Viju for base price 1,000. 1,000 from hitters. First call for hitters 1,000. 1,000 base price for hitters, the second call. And 1,000 base price for hitters will be the third call. Player sold to hitters for 1,000 base price. Player named Vijay Kumar, a right arm batsman and right arm fast bowler. The next player on the screen, Akhil, right arm batsman. Akhil base price 1,000. 1,000 for Akhil. 1,000 price Akhil, first call. 1,000 from Mullassery, first call. 1,000 base price for Mullassery. 1,500 Isra. 1,500 Isra, first call. 2,000 back to Mullassery. 2,000 first call for Mullassery. 2,500 Isra. 3,000 Mullassery. 3,000 Mullassery, first call. 3,000 for Mullassery is the second call. 3,000 for Mullassery will be the third call. Player sold to Mullassery for 3,000. The player named Akhil, right arm batsman and right arm medium fast bowler. എത്ര പ്ലെയർ എത്ര 131 ഹീറോ അതിൽ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. എന്തായാലും ഒരു ബ്രേക്ക് നമ്മൾ 85 പ്ലേയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ എത്ര ആയിക്കണ്? അല്ല, ഇതിപ്പോ എന്തായാലും അല്ല, ഇവരിപ്പോ പോയി വരുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ 85 ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കാരണം ഇതില്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. രാജുഭായ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു 30 പ്ലേയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കില്ലേ? ഇതന്നെ ബ്രേക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കണോ? കാരണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും 35 പ്ലേയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ബാക്ക് ടു സീറ്റിന് എടുക്കാൻ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും. ഇപ്പം തന്നെ കൊടുക്കണോ, അല്ല ഒരു 30 പ്ലേയേഴ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു 85 പ്ലെയർ അതിൻ്റെ ശേഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബ്രേക്ക് ക്യാൻസൽ. കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മാക്സിമം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 2 hours, maximum 3 hours it will close. Yeah, 10 minutes azan break, 5 minutes more if anybody want to pray. That's it. So after 15 minutes it will be ready. After 15 minutes it will be ready. Excuse me guys, we will go for the 10 minutes azan break and 5 minutes if anybody wants to pray. We'll come back in a sharp 15 minutes. The auction will begin within 15 minutes. We'll have a short break.
നിന്നെ ഫോക്കസ് കുറവാ, നിന്നെ ഫോക്കസ് കുറവാ, കുറച്ച് അടുത്തൊക്കെ ചെയ്യും. വരുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ലൈവ് അയച്ചാണ്, അയാൾ ഏതോ നമ്പർ അയച്ചു. ഫ്രൈഡേയിൽ ഇട്ടിക്കണോ? ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ലിങ്കാ? എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കാണ്, ലൈവ് തുടരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ്, നമുക്ക് ആ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പല ആളുകളും കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കയറി വരുമ്പോൾ മിസ്സാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും ഓഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഐക്കൺ മാത്രം കാണിക്കണം, അതേ ഉള്ളൂ, ഓഫ് ഇല്ല. ലൈവ് ഉടനെ വരുന്നതാണ്, ചെറിയൊരു ബ്രേക്കാണ്. പുറത്ത് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പോവാം. ഇത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേബിൾ വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് കുത്തുക, വീഡിയോ ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ വോയിസ് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓണാക്കണേ.
Good evening, everyone. The auction will begin very shortly now. I hope all the teams are present at the chair. Team Tokyo, is anybody nearby? Tokyo, Team Tokyo. Team Tokyo, Team AAA. Team Super Kings. Team Super Kings and Team AAA. Super Kings. I think we are set to. ഇല്ലുണ്ടല്ലോ Isra. ഇസ്ര Isra. Okay. I think we are set to begin the auction now. We'll have the next player on the screen to begin the auction now. പറയല്ലേ പോയിന്റ് അല്ലേ പറയും. Okay, we'll start with the first balance checking. You have to be very concentrated here because it will not reflect back to again in after some time. It will take long time to be reflect on the screen now. The team MCC AAA. Your points is 18,000. The maximum bid amount is 11,000 for you. And you have auctioned so far 5 players out of 13. And team MCC Adil Yusuf, your points is 96,000. The maximum bid amount is for you 89,000. And total you have auctioned 5 players so far out of 13. The next team is MCC Aquano Tokyo. Your points was 81,000. The maximum bid amount is for you 75,000. You auctioned already 6 players out of 13. The next player on the screen is Bolton Wonders. Your points is 94,000. The maximum bid amount is for you 86,000. You auctioned so far 4 players out of 13. The next team is MCC DXP Brothers. Your points was 46,500. The maximum bid amount is for you 41,500. You already availed your 7 players out of 13. The next player on this team on the screen is MCC Ecos Al Madina. Your point was 76,000. The maximum bid amount for you is 69,000. You are already auctioned 5 players out of 13. And the team expects Vadagan Cherry. Your points was 60,000. The maximum bid amount for you is 52,000. And you have already auctioned 4 players out of 13. And the next team is MCC Isra Al Riyan. Your point was 41,000. The maximum bid amount is for you 35,000. And you already auctioned 6 players from the 13 list. The next team is MCC Hitters. Your purse balance was 79,000. And maximum bid amount for you is 73,000. And you already availed 6 players from 13 list. Next team is Innotex. Your purse balance was 100,000 and maximum bid amount for you is 91,000. You already auctioned 3 players out of 13. And the next team is the Giants Cricketers. Your purse balance was 58,000 and maximum bid amount for you is 51,000. You already availed 5 players out of 13. Next team is MCC Lions. Your purse balance was 23,000. Your maximum bid was bid for 90. Avoid 8 players out of 30. You left to auction only 5 players to your squad. Next team is MULLASSERY. Your points was 96,000 and your maximum bid amount is 89,000. You already avoided 5 players out of 30.
The next player on the screen is next team is on the screen is MCC Super Kings. Your points was 78,000 and your maximum bid amount is 70,000. You already availed the 4 players out of 13. The next team MCC Team City Dubai. Your point was 54,000 and maximum bid amount 49,000. You already availed 7 players out of 13. Last not the least, UCC Dubai. Your point was 66,000. The maximum bid amount was 60,000 for you. You already availed 6 players out of 13 list. Anybody have any questions and doubt? You can raise it up right now before we closing the screen. Endengilu doubt undo? It's clear? Without wasting further time, let's move on to the bidding. We have a next player on the screen. It's Sean AG Boys. Sean, base price 1,000. Light off him. Screen കാണുന്നു. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിടണോ? ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്തില്ല, അത് മാത്രം. നേരത്തെ ഓഫ് ചെയ്തില്ല, അതിട്ടോ. നേരത്തെ ഓഫ് ചെയ്തില്ല, അതിട്ടോ. നേരത്തെ ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ, അത് സെന്ററിന്റെ. ബാക്കി ഓഫ് ചെയ്തു. കാണുന്നില്ലേ? We have a next player on the screen, Sean AJ Boys, right arm batsman. Sean, base price 1,000 for Mullassery. 1,500 Adil Yusuf. 1,500 Adil Yusuf, first call. 1,000, 2,000 Isra. 2,000 Isra. 2,500 Adil Yusuf. 2,500 Adil Yusuf, first call. 3,000 Isra. 3,000 Isra, first call. 4,000 Adil Yusuf. 4,000 Adil Yusuf, first call. 4,000 for 5,000 Isra. 5,000 Isra, first call. 6,000 Adil Yusuf. 6,000 Adil Yusuf, first call. 6,000 for Adil Yusuf, second call. 7,000. 8,000 Tokyo. 8,000 Tokyo. 9,000 Adil Yusuf. 9,000 Adil Yusuf, first call. 9,000 expats. Expat. 9,000 for Adil Yusuf, first call. 9,000, 10,000 Tokyo. 10,000 Tokyo, first call. 10,000. 12,000 Kings. 12,000 Kings, first call. 12,000 for Kings, second call. 12,000 for Kings. 14,000 Adil Yusuf. 14,000 for Adil Yusuf, first call. 14,000 for Adil Yusuf, second call. 16,000 Kings. 16,000 Kings, first call. 16,000 for Kings is a second call. 16,000 for Kings will be the third call. Player sold to Super Kings for 16,000. Player named Sean AJ Boys, right arm batsman and right arm medium fast bowler. We have the next player on the screen, Abid, right arm batsman. Abid, base price 1,000 for Abid. 1,000 base price for Abid, first call. 1,000 base price for Abid is the second call. 1,000 base price for hitters. 1,500 Tokyo. 2,000 hitters. 2,000 hitters, first call. 2,000 for hitters is the second call. 2,000, 2,500 Tokyo. 2,000, 3,000 hitters. 3,000 for hitters, first call. 3,000 for hitters is second call. 3,000 for hitters will be the third call. Players sold to hitters for 3,000. We have a next player on the screen. Player named Kaushal. Base price 1,000 for Kaushal. 1,000 base price for 1,000, first call. 1,000 base price for Kaushal is the second call. 1,000 base price for Kaushal will be the third. 1,000 for J&S brothers. J&S. 1,000 first call for J&S. 1,000 is a second call for J&S. And 1,500 Team City. 1,500 Team City, first call. 1,500 for Team City, second call.
1,500 for Team City will be the third call. Players sold to Team City for 1,500. Kaushal Lahir, right arm batsman, right arm medium fast bowler. You're watching live MCL Season 3 MULLASSERY Cricket League player auction. We have an next player on the screen. I don't know, is it AMR 321? Quite unique name, Amir. MUJEEB Rahman, the player name MUJEEB Rahman, right arm batsman. MUJEEB Rahman, first call for base price 1,000. MUJEEB Rahman, second call for base price 1,000. MUJEEB Rahman is a third call for MUJEEB Rahman for JNS first call. Base price 1,000 for MUJEEB Rahman, second call. Base price 1,000 for MUJEEB Rahman is third call. Player sold to JNS for base price 1,000. Player name MUJEEB yani AMR 321 is equal to 6. We have a next player on the screen, Muhammad Shamnad. Muhammad Shamnad, right arm batsman, base price 1,000 for Shamnad. 1,000 for base price, 1,000 Lions first call. 1,000 for Lions is a second call. 1,000 base price for Lions will be the 1,500. 1,500 Tokyo first call. 2,000 back to Lions. 2,000 back to Lions first call. 2,000 for Lions. 2,500 Tokyo. 3,000 Lions. 3,000 Lions first call. 3,000 for Lions will be the second call. 4,000 back to Tokyo. 4,000 back to Tokyo first call. 4,000, 5,000 Lions. 5,000 Lions first call. 5,000 for Lions will be the second call, and 6,000 back to Tokyo. 6,000 Tokyo first call. 6,000 for Tokyo is the second call, and 6,000 for Tokyo will be the third call. Player sold to Tokyo for 6,000. Player name Muhammad Shamnad, right arm batsman and right arm medium fast bowler. Player sold to Aquana Tokyo. The next player on the screen, Nizar Chama. Nizar base price 1,000. 1,000 for Nizar first call. 1,000 base price for Nizar is the second call. 1,000 JNS. JNS first call for 1,000. AAA 1,500 first call. AAA 1,500 is the second call. 2,000 for JNS. 2,000 JNS first call. 2,000 for JNS is the second call. 2,500 back to AAA. 2,500 AAA first call. 2,500 for AAA is the second call. 2,500 for AAA will be the third call. Player sold to AAA for 2,500. Player name Nizar Chama, right arm batsman, right arm fast bowler. We have the next player on the screen, Javed. Javed, right arm batsman. Javed base price 1,000 for Javed. 1,000 Lions first call. 1,000 for Lions is the second call. 1,000 for Lions is the third call. Player sold to Lions for base price 1,000. Player named Javed, right arm batsman, right arm bowler. The next player on the screen, Shafiq Usman, base price 1,000 for Shafiq. 1,000 base price Shafiq first call. 1,000 base price for Shafiq. 1,000 for Isra first call. 1,000 for Isra is the second call, and 1,000 for Isra base price is the third call. Player sold to Isra for base price 1,000. Shafiq Usman, right arm batsman and right arm spin bowler. Next player on the screen, Suju Oasis. Suju base price 1,000. 1,000 for Suju. 1,000 Adil Yusuf. 1,500 Inotex. 1,500. 2,000 back to Lions. 2,500 Inotex. 2,500 Inotex is the latest bid. 3,000 back to Adil Yusuf. 4,000 from 5,000 back to Inotex. 6,000, 7,000, 8,000 Adil Yusuf. 9,000 back to Inotex. 10,000, 12,000 Inotex.
12,000 Innotex, first call. 12,000 for Innotex is the second call. 14,000, 16,000, 16,000 Bolton. 16,000 first call for Bolton. 16,000 is the second call for Bolton. And the 16,000 is the third call for Bolton. Players sold to Bolton for 16,000. Player name Sujoyasis, right arm batsman, right arm medium fast bowler. You're watching live on MULLASSERY Cricket League, MCL Season 3 player auction. You'll have a next player on the screen, Ajmal Salim. Ajmal base price 1,000. 1,000 for Ajmal first call. 1,000 Innotex base price first call for Innotex. 1,000 base price 1,500 MULLASSERY. 2,000, 2,500 MULLASSERY. 2,500, 3,000 back to Innotex. 4,000, 6,000 Innotex. 7,000 MULLASSERY. 8,000 Kings, 9,000 Innotex. 9,000 Innotex latest bid first call. 9,000 for Innotex. 10,000 Adil Yusuf get in. 10,000 for Adil Yusuf first call. 10,000 for Adil Yusuf is the second call. And 10,000 for Adil Yusuf will be the third call. Players sold to Adil Yusuf for 10,000. Player name Ajmal Salim, right arm batsman and right arm fast bowler. The next player on the screen, Renju, right arm batsman. Renju base price 1,000. 1,000 for Innotex. 1,500 Super Kings. 2,000. 2,500. 3,000. 4,000. 4,000 for Innotex. First call. 4,000 for Innotex. 5,000 Kings. 5,000 Kings first call. 5,000. 6,000. 6,000 Ecos first call. 6,000 for Ecos is the second call. 6,000 for Ecos will be the third call. Players sold to Ecos for 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. The Renju players sold to 6,000 for Ecos. Okay. The next player on the screen, Karthik. Karthik, right arm batsman, base price 1,000 for Karthik. 1,000 base price for Karthik, first call. 1,000 base price for Karthik is the second call. 1,000 base price, triple A for Karthik, first call. 1,000 base price for Karthik is the second call. 1,000 base price for Karthik is third call. Players sold to triple A for base price 1,000. Player named Karthik, right arm batsman, right arm medium fast bowler. Back to the auction, please. Let's have your attention, please. Next player on the screen is Anu. Anu Anshad, right arm batsman. Anu, base price 1,000 for Anu. 1,000 JNDS first call. 1,000 for JNDS. 1,500 MULLASSERY. 2,000. 2,000 Adil Yusuf. 2,500 MULLASSERY. 2,500 MULLASSERY. 3,000. 4,000 Lions. 4,000 Lions first call. 5,000 Isra. 6,000 Adil Yusuf. 6,000 Adil Yusuf first call. 6,000 for Adil Yusuf is the second call. 6,000 for Adil Yusuf will be the third call. Players sold to Adil Yusuf for 6,000. Player name Anu Anshad, the right arm batsman and right arm spin bowler. Players sold to Adil Yusuf for 6,000. Once again, you're watching live from MULLASSERY Cricket League MCL Season 3 player auction. We have the next player on the screen is Anu Bavakutti, right arm batsman. Anu base price 1,000. 1,000 MULLASSERY, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, and 7,000 and 8,000, 9,000 UCC. 9,000 is the latest bid from UCC. 10,000 Innotex. 10,000 Innotex first call. 10,000 for Innotex is the second call. 12,000 UCC. 12,000 UCC first call.
12,000 for UCC is the second call. And 12,000 for UCC will be the third call. Player sold to UCC for 12,000. Player name Anu Babakutti, right arm batsman and right arm medium fast bowler. The next player on the screen is Vishnu Vijayan. Vishnu, base price 1,000. 1,000 for Lions, 1,500 Mullassery, 2,000. 2,000 for Lions, 2,500 Mullassery. First call. 2,500 for Mullassery is the second call. 2,500 for Mullassery will be the third call. Player sold to Mullassery for 2,500. Player name Vishnu Vijayan, right arm batsman and right arm spin bowler. The next player on the screen, Muhammad Suhail. Suhail, base price 1,000. Right arm batsman Suhail. Base price 1,000 for Suhail Lines. 1,000. 1,500 Adil Yusuf. 2,000. 2,500 Adil Yusuf. 2,500 Adil Yusuf first call. 3,000. 3,000. 4,000. 4,000 Adil Yusuf first call. 4,000 for Adil Yusuf is a second call. 4,000 is Adil Yusuf. 5,000 Ecos. 5,000 Ecos first call. 5,000 for Ecos is the second call. And 5,000 for Ecos will be the third call. Players sold to Ecos for 5,000. Player name Muhammad Suhail, right arm batsman, right arm spin bowler. We have a next player on the screen is Mubin TK. Mubin TK, base price 1,000. 1,000 for Mubin. 1,000 base price Mubin first call. 1,000 base price for Mubin is the second call. 1,000 for JNDSA first call. 1,000 for 1,500 DXP Brothers. 1,500 DXP Brothers first call. 1,500 for DXP. 2,000 JNDS. 2,000 JNDS first call. 2,000 for JNDS is the second call. 2,000, 2,500 DXP Brothers. 2,500 DXP Brothers first call. 2,500 DXP Brothers. 3,000 JNDS. 3,000 JNDS. 4,000 DXP Brothers. 4,000 DXP Brothers first call. 4,000 for DXP Brothers is the second call. 4,000 for DXP Brothers will be the third call. Players sold to DXP Brothers for 4,000. Player name Mubin TK, right arm batsman, right arm medium fast bowler. We have the next player on the screen, Rafiq, right arm batsman. Rafiq, base price 1,000 for Rafiq. 1,000 base price Rafiq call. 1,000 base price for Rafiq is the second call. 1,000 base price for Rafiq is third call. Player remained unsold. Back to unfolders, unsold folder. The next player on the screen is Sergeant John. Sergeant base price 1,000. 1,000 for Sergeant. 1,000 for Sergeant is first call. 1,000 for Sergeant is expats first call. 1,500 hitters. 2,000 Inotex. 2,500. 3,000. 4,000 hitters. 4,000 hitters. 5,000 expats. 6,000 hitters. 6,000 hitters first call. 6,000 for hitters second call. 7,000 Mullassery get in. 7,000 for Mullassery first call. 8,000. 9,000 Tokyo. 9,000 Tokyo first call. 10,000 hitters. 10,000 hitters first call. This is the second call. 10,000 for hitters. 12,000 Isra. The new bidder get in Isra 12,000. 12,000 first call. 12,000 for Isra is the second call. 12,000. 14,000 Adil Yusuf. Another new bidder get in 14,000 for Adil Yusuf first call. 14,000 for Adil Yusuf is the second call. And 14,000 for Adil Yusuf will be the third call. Player sold to Adil Yusuf for 14,000. Player name Sergeant John, right arm batsman, right arm medium fast bowler. You all are watching MCL Season 3 Mullassery Cricket League player auction. You have a next player on the screen is Praveen.
Praveen base price 1000 for Lions. Praveen base price 1000 for first call. 1000 base price for Lions, a second call. 1000 base price for 1500. 1500 JNS first call. 1500 JNS is a second call. 2000 Lions back. 2000 for Lions first call. 2000 for Lions is a second call. And 2000 for Lions will be the third call. Player is sold to Lions for 2000. Player name Praveen, right arm batsman, right arm medium fast bowler. Next player on the screen, Mustafa. Mustafa, right arm batsman, legend player. Mustafa, base price 1000. 1000 base price for Mustafa. First call. 1000 base price for Mustafa is the second call. Tokyo, base price 1000 for Mustafa. 1500 hitters. 1500 hitters first call. 1500 hitters is the second call. And 1500 for hitters will be the third call. Player sold to hitters for 1500. Player name Mustafa, right arm batsman, right arm spin bowler. The next player on the screen, Rahim Abdullah, right arm batsman, Rahim Abdullah. Base price 1000 for Rahim. 1000 base price for Rahim first call. 1000 for DXB first call. 1000 base price for DXB Brothers second call. 1500 JNS. 1500 JNS first call. 1500. 2000 DXB Brothers. 2000 DXB Brothers first call. 2000 for DXB Brothers second call. 2000 for DXB Brothers is third call. Players sold to DXB Brothers for 2000. Player name Rahim Abdullah, right arm batsman and right arm medium fast ball. The next player on the screen is Shabir, right arm batsman. Shabir, base price 1000 for Shabir. 1000 base price for Shabir is the first call. 1000 base price for Mullassery. 1000 for Lions. Lions. 1000 first base price first call. 1000 base price for Lion. Sorry, 1000 base price the second call. 1000 base price is a third call. Player remained unsold. Move to the unsold folder. Shabir Pachud, right arm batsman, right arm medium bowler, remained unsold. The next player on the screen is Amal Krishnan, right arm batsman. Amal Krishnan, base price 1000 for Amal. 1000 base price Amal, first call. 1000 base price for Amal is the second call. 1000 base price for Amal is the third call. Another player moved to unsold folder. Once again, you're watching MCL Season 3 Mullassery Cricket League live auction powered by FPL Sports. We have a next player on the screen is Rahul Sachur. Rahul, base price 1000. 1000 for Rahul. Anybody bidding? Hitters 1000, 1500. 1500 is 1500 is the first call. 2000 back to hitters. 2500. 3000 Adil Yusuf. 4000 hitters. 5000 Isra. 5000 Isra first call. 5000, 6000 hitters. 6000 hitters first call. 6000 hitters is the second call. 6004 hitters will be the third call. Players sold to hitters for 6000. Player name Rahul Sachus, right arm batsman, right arm medium fast bowler. We have a next player on the screen, Suhail, base price 1000. 1000 for Suhail, first call. 1000 base price for Suhail is the second call. 1000 base price for Suhail is Jaindes. First call for Jaindes, base price 1000. 1000 base price, second call for Jaindes. 1000 base price is the
third call for J&S. Player sold to J&S for base price 1,000. Player named Suhail Suhai. Right arm batsman, right arm fast bowler. The next player on the screen, Abhi. Abhi base price 1,000. 1,000 for Abhi, first call. 1,000 for Innotex, 1,500 MULLASSERY, 2,000 Kings, 2,000 Kings, 2,500, 3,000 Lions, 4,000, 5,000 Kings, 6,000 Isra, 7,000, 8,000 Innotex, 9,000, 10,000, 12,000 Innotex, 14,000 Kings. 14,000 Kings for first call, 14,000 for Kings, 16,000 Adil Yusuf, 18,000 Kings, 20,000 Adil Yusuf first call. Any new bid for 20,000 Adil Yusuf is a second call. 22,000 J&S. 22,000 J&S is the first call. The new bidder coming for 22,000 J&S is the second call. And this will be the third call for J&S, and players sold to J&S for 22,000. MCC J&S. The player name is Abhi, right arm batsman, right arm fast bowler. Player sold to J&S for 22,000. Next player on the screen is Shaz Abdullah. Shaz Abdullah base price 1,000. 1,000 for Adil Yusuf first call. 1,000 base price for Adil Yusuf is a second call. 1,500 Kings. 2,000 Adil. 2,500 Kings. 3,000 Adil Yusuf. 4,000 Kings. 5,000 Adil Yusuf, 6,000 Kings, 7,000 Adil Yusuf, 8,000 Kings, 9,000 Adil Yusuf. 9,000 Adil Yusuf is the first call. 9,000 Adil Yusuf is the second call. And 9,000 for Adil Yusuf will be the third call. Player sold to Adil Yusuf for 9,000. Player named Shaz Abdullah, right arm batsman and right arm medium fast bowler. We have a next player on the screen is Shuhaib Yambi. Shuhaib base price 1,000. 1,000 for Shuhaib first call. 1,000 base price for Shuhaib is the second call. 1,000 base price for Shuhaib is third call. Player remained unsold. Another player moved to unsold folder. Once again, you're watching live MULLASSERY Cricket League MCL Season 3 player auction. The auction powered by FBL Sports. The next player on the screen is Muhammad Fasnul. Muhammad right arm batsman. Base price 1,000 for Muhammad. 1,000 base price for Muhammad first call. 1,000 for MULLASSERY. 1,500. 1,500 expats first call. 1,500 for expats second. 1,000. 2,000. 2,500, 3,000 back to F, 4,000, 5,000, 6,000, 6,000 Isra, 7,000, 8,000 Isra, 9,000 expats. 9,000 expats first call. 9,000 for expats is the second call. 9,000, 10,000, 12,000, 14,000 Tokyo. The latest bid from Tokyo is for 14,000. 14,000, 16,000 back to expats. ഞാൻ എടുക്കാം. ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ. എനിക്ക് We had a small interruption. It's already sorted out. I hope DX brothers are okay. Good to go. Okay. So the latest bid from expats for 16,000. The player named Muhammad Fasnul. 16,000 expats first call. 16,000 for expats is the second call.
16,000 for expats will be the third call. Player sold to expats for 16,000. Player name Muhammad Shafnoon, right arm batsman, right arm fast bowler. We have a next player on the screen is Ashraf Achapu. Ashraf base price 1,000. 1,500 MULLASSERY, 2,000. 2,000 expats first call. 2,000 for expats is the second call. 2,500 Team City. 2,500 Team City first call. 2,500 for Team City is the second call. And 2,500 for Team City will be the third call. Player sold to Team City for 2,500. Player name Ashraf Achapu, right arm batsman, right arm medium fast bowler. The next player on the screen is Mahesh, right arm batsman. Mahesh base price 1,000. Anybody bidding for Mahesh base price 1,000? 1,000 from Adil Yusuf first call. 1,500 in your text. 1,500 in your text first call. 1,000, 2,000 MULLASSERY, 2,500 Adil Yusuf, and 3,000 is the Kings. Super Kings 3,000. 4,000 and 5,000 Adil Yusuf. 6,000 Super Kings. 7,000 Adil Yusuf. 8,000 Super Kings. 9,000. 9,000 Adil Yusuf. 10,000 Ecos. 12,000 Adil Yusuf. 14,000 Ecos. 16,000 Adil Yusuf first call. 16,000 for Adil Yusuf is the second call. 18,000, 20 and 22 JNS. 22,000 for JNS is the first call. 22,000 for JNS. 24,000 Bolton. 24,000 Bolton. 26,000 back to JNS. 28,000 back to Bolton. 30,000 JNS. 32,000 Bolton back to Bolton for 32,000. 32,000 Bolton first call. 32,000 for Bolton is the second. 34,000. 36,000 Super Kings. The new bidder getting for 36,000. 36,000 for Super Kings first call. 36,000 for Kings. 38,000 back to Bolton. 38,000 Bolton first call. 38,000 for Bolton is the second call. And 38,000 for Bolton will be the third call. Players sold to Bolton for 38,000. Player name Mahesh, right arm batsman, right arm medium fast bowler. We have a next player on the screen is Anand Jain, right arm batsman. Anand, base price 1,000 for Anand. 1,000 base price for Anand. 1,500 Adil Yusuf. 1,500 for Adil Yusuf. 2,000. 2,500, 3,000 Adil Yusuf. 4,000 and 6,000 in your text. 7,000. 8,000 in your text. 9,000 Adil Yusuf. 10,000 in your text. 12,000 Adil Yusuf. 12,000 is the latest bid from Adil Yusuf. First call. 14,000 Tokyo. 14,000 Tokyo first call. 14,000 for Tokyo is the second call. 16,000. 18,000 Adil Yusuf. 20,000 Tokyo. 20,000 for Tokyo first call. 20,000 for Tokyo is the second call. And 20,000 for Tokyo is 22,000. 22,000 hitters. 22,000 hitters first call. 22,000 for hitters is the second call. 22,000 for hitters will be the third call. Players sold to hitters for 22,000. Player name Anand Jain, right arm batsman, right arm medium fast bowler. The next player on the screen, Vineet Anil Kumar. Vineet, right arm batsman, base price 1,000 for Vineet. Vineet, base price 1,000 first call. 1,000 base price for Vineet Alliance first call. 1,000 base price for Vineet Alliance second call. And 1,000 base price for Lions for Vineet will be the third call. Players sold to Lions for base price 1,000. Player name Vineet Anil Kumar, right arm batsman, right arm medium bowler. The next player on the screen, Shanil, right arm batsman Shanil, base price 1,000. 1,000 for Shanil Lions first call. 1,000 base price for Shanil Lions second call. 1,000 base price for Shanil for Lions is 1,500 JNS. 1,500 JNS first call.
1,500 for J&S is the second call. 2,000 back to Lions. 2,000 back to Lions, first call. 2,000 for Lions, second call. 2,500, a new bidder getting for Tokyo. 2,500 for Tokyo. 2,500 Tokyo, first call. 2,500 Tokyo for a second call. 3,000 back to Lions. 3,000 self-defense from Lions for Shanil. 3,000 first call. 3,000 is the second call. 4,000 Tokyo. 4,000 Tokyo, first call. 5,000 back to Lions. 5,000 back to Lions, first call. 5,000 for Lions is the second call. 5,000 for Lions will be the third call. Player sold to Lions for 5,000. Player named Shanil. Right arm batsman, right arm fast bowler. The next player on the screen, Sharat Lal. Sharat, base price 1,000 for Sharat, first call. Base price Sharat 1,000. Isra, first call. Base price 1,000 for Isra is the second call. Base price 1,000 for Isra. 1,500 for J&S. 1,500 for J&S, first call. 2,000 back to Isra. 2,500 to Bolt on. 3,000 J&S. 4,000 back to Isra. 5,000 back to J&S. 5,000 is the latest bid from J&S. 5,000 first call. 6,000 Isra. Isra once again 6,000 first call. Isra 6,000 second call. 7,000. Tokyo get in. Tokyo first call for 7,000 first call. 7,000 for Tokyo is the second call. 8,000. 9,000 Isra. 9,000 Isra first call. 10,000 from expats. 10,000 expats first call. 10,000 for expats is the second call. 10,000 for expats. 12,000 Isra. 12,000 Isra first call. Is the second call. 12,000. 14,000 expats. 14,000 expats first call. 14,000 for expats is the second call. 14,000 for expats is third call. Players sold to expats for 14,000. Player named Sharat Lal, right-hand batsman and right-hand medium fast bowler. Once again, you're watching MCL Season 3 player auction. Auction powered by FPL Sports, your one solution stop for your cricket passion. The next player on the screen, Yasir Arafat. Yasir, base price 1,000 for UCC. Base price 1,000 for UCC first call. Base price 1,500 Adil Yusuf first call. 1,500 for Adil Yusuf. 2,000 Tokyo. 2,000 Tokyo first call. 2,500 J&S. 2,500 J&S first call. 3,000 Tokyo. 3,000 Tokyo first call. 3,000 for Tokyo second call. 4,000 UCC first call. 4,000 for UCC is the second call. 4,000, 5,000 back to J&S. 5,000 back to J&S first call. 6,000 back to UCC. 6,000 for UCC first call. 6,000 for UCC is the second call. 6,000 for UCC will be the third call. Players sold to UCC for 6,000. Yasir Arafat, the right arm batsman and right arm medium fast bowler. Next player on the screen, Shobha. Shobha, right arm batsman. Shobha, base price 1,000. 1,000 for Shobha, MULLASSERY. 1,500 UCC. 1,500 UCC first call. 1,500 for UCC first call. 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 UCC. 5,000, 6,000, 6,000 Tokyo. 7,000 UCC. 7,000 UCC. 8,000 J&S. 9,000 Tokyo. 9,000 Tokyo. 10,000 J&S. 10,000 first call for J&S. 10,000 is a second call for J&S. And 10,000, 12,000. 12,000 from UCC. 14,000 J&S. 14,000 J&S first call. 14,000 for J&S is a second call. 14,000 for J&S will be the
Third call. Player sold to Jandus for 14,000. Player named Shobha. Right arm batsman and right arm fast bowler. Player on the screen, Ranjit Menon. Ranjit, right arm batsman, base price 1,000, Super Kings. Base price 1,000 for Super Kings. First call 1,500 MULLASSERY, 2,000 City, 2,500 and 3,000 Kings, 4,000 MCC MULLASSERY. 4,000 for MULLASSERY first call. 4,000 for 5,000 back to Kings. 5,000 Kings first call. 5,000, 6,000 Adil Yusuf get in. 6,000 for Adil Yusuf first call. 7,000 City. City Dubai 7,000 first call. 7,000 for City Dubai the second call. And 7,000 for City Dubai will be the third call. Players sold to City Dubai for 7,000. Player name right arm batsman and right arm spin bowler. Once again you're watching live from MULLASSERY Cricket League Season 3 player auctions. Auction powered by FPL Sports, your one-stop solution for your cricket passion. The next player on the screen is Hakeem. The Hakeem is legendary player, base price 1,000 for Hakeem. Hakeem base price 1,000 first call, City Dubai. Base price 1,000 first call. Second call for City Dubai, base price 1,000, and that will be the third call for City Dubai, base price 1,000. Players sold to City Dubai, MCC. The player name Hakeem, right arm batsman, right arm fast bowler. The next player on the screen, Janish. Janish Justin, base price 1,000 for Janish. Janish, base price 1,000. First call. 1,000 base price for Janish is a second call. And 1,000 base price for Tokyo. First call. Base price 1,000 for Tokyo is a second call. Base price 1,000 for Tokyo is the third call. Players sold to Tokyo for base price 1,000. Player named Janish Justin. The next player on the screen, Abdul Faris. Faris, right arm batsman. Base price 1,000 for Abdul Faris. 1,000 for UCC. 1,000 base price UCC. First call. 1,000 base price for UCC. 1,500 Innotex. 1,500 Innotex first call. 1,500 Innotex second call. 2,500 Kings. 2,500 Kings first call. 2,500 Kings second call. 3,000 back to UCC. 3,000 first call. 4,000. 4,000 Kings. 5,000 UCC. 5,000 UCC first call. 6,000. 6,000 back to Kings. 7,000 UCC. 7,000 UCC first call. 7,000 for UCC second call. 8,000 back to Innotex. 8,000 first call. 8,000 for Innotex first call. 8,000 for Innotex second call. 9,000. 10,000 Innotex. 10,000 Innotex first call. 10,000 for Innotex. 12,000 back to Gates. 14,000 Innotex. 14,000 Innotex first call. 14,000 for Innotex is a second call. And 16,000 UCC 18,000. 18,000 UCC first call. 18,000 UCC is a second call. 18,000 for UCC will be the third call. Players sold to UCC for 18,000. Player name Abdul Faris, right arm batsman, right arm medium fast bowler. The next player on the screen, Ajmal. Ajmal, right arm batsman. Ajmal base price 1,000. 1,000 for Ajmal Innotex first call. 1,000 base price for Ajmal Innotex is a second call. 1,500 Bolton. 2,000 back to Innotex. 2,500 Bolton. 3,000 Innotex. 3,000, 4,000 Bolton. 5,000 back to Innotex.
5,000 for Innotex, first call. 5,000 for Innotex is a second call. 6,000, 7,000, Ecos. 8,000, J&S. 8,000, J&S. 9,000. 9,000 back to Innotex. 10,000, J&S. 10,000 for J&S, first call. 10,000 for J&S. 12,000, Ecos. 12,000 for Ecos, first call. 12,000 for Ecos. 14,000, J&S. 14,000 for J&S, first call. 14,000 for J&S is a second call. 16,000 Ecos. 16,000 Ecos, first call. 16,000 for Ecos is a second call. 16,000 for Ecos will be the third call. Player sold to Ecos. Player name Ajmal, right arm batsman and right arm spin bowler. Players sold to Ecos Al Madina MCC. The next player on the scene, Kabir Edappal. Kabir, base price 1,000 for Kabir. 1,000 base price, UCC. 1,000 for UCC, 1,500 Mullassery. 1,500 Mullassery first call. 1,500 Mullassery second call. 2,000 UCC back. 2,500 Mullassery first call. 2,500 Mullassery is the second call. 2,500, 3,000 UCC. 3,000 UCC first call. 4,000 Mullassery first call. 4,000 Mullassery is the second call. 5,000 UCC first call. 5,000 UCC second call. And 5,000 for UCC will be the third call. Player sold to UCC Dubai. Player name Kabir Edappal. Right arm batsman. Next player on the screen, Muhammad Irshad. Base price 1,000 for Muhammad Irshad, first call. Base price 1,000 for Muhammad Irshad is a second call. Base price 1,000 for Muhammad Irshad will be the hitters, first call. 1,000 base price for hitters, first call. 1,500 Innotex. 1,500 Innotex, first call. 1,500, 2,000 hitters back. 2,000 hitters, first call. 2,000 hitters. And 2,000 liters is third call. Players sold to hitters for 2,000 base price Muhammad Irshad. Right arm batsman and right arm medium fast bowler. Next player in the scene, GT. When we come, GT base price 1,000. Anybody bidding for GT first call? GT base price is second call. GT 1,000 base price for third call. Player move to unsold folder. GT, right arm batsman and right arm medium fast bowler. Third call. Player sold to Mullassery for base price 1,000. Shahid Abu, right arm batsman, right arm fast bowler. Shamaz Abdullah, right arm batsman. Shamaz base price 1,000. Anybody bidding for Shamaz for base price 1,000? First call base price 1,000. Second call for base price 1,000. Innotex base price 1,500, 2,000. 2,000 for expats. 2,500 Innotex. 2,500 Innotex first call. 3,000 expats. 4,000 Innotex. 4,000 Innotex first call. 5,000 expats. 6,000 Innotex. 7,000 expats. 8,000 Innotex. 9,000 expats. 10,000 Innotex. 12,000 expats. 14,000 Innotex. 16,000. 18,000. 18,000 first call for Innotex. 18,000 is the second call for Innotex. 20,000 expats. First call for expats 20,000 and second call for 20,000 for expats, and this will be the 22,000 from City. 22,000 City first call. 24,000 expats. Back to expats for 24,000 first call. 24,000 expats second call. 24,000 expats. Paco, players sold to expats for 24,000.
screen is Sabir. Sabir base price 1,000 for Sabir first call. 1,000 base price for Sabir is the second call. 1,000 base price for Sabir will be the third call. Player remainder unsold. Sabir right up batsman, right up medium fast bowler. The next player on the screen, MUJEEB, right arm batsman MUJEEB, first call, base price 1,000 for MUJEEB. Base price 1,000 for MUJEEB, first call. Base price 1,000 for MUJEEB is the second call. Base price 1,000 for MUJEEB will be the third call. Another player moving into the unsold folder, player named MUJEEB, right arm batsman and right arm medium fast bowler. Next player on the screen is Asif, right arm batsman. Asif base price 1,000. 1,000 for Asif. First call. 1,000 base price for Asif. Second call. 1,000 base price for Adil Yusuf. First call. 1,000 base price for Adil Yusuf is his second call. 1,000 base price for Adil Yusuf is third call. Player sold to base price Adil Yusuf. 1,000. Right arm batsman, right arm spin bowler. The next player on the screen is Vishal. Vishal, right arm batsman, base price 1,000 for Vishal. Any big for Vishal, 4,000 base price. First call, Isra. First call for Isra for base price 1,000. The second call for Isra for base price 1,000. And that will be the 1,500 for Adil Yusuf. 1,500 for Adil Yusuf. 2,000 Isra. Back to Isra for 2,000 first call. 2,500 Adil Yusuf. 2,500 Adil Yusuf first call. 3,000 for Isra. 3,000 for Isra first call. 3,000 for Isra is the second call. 3,000 for Isra will be the third call. Player sold to Isra Medina. Player named Vishal, right arm batsman, right arm medium fast bowler. The next player on the screen is Selim Shafi. Selim Shafi base price 1,000 for Lions. 1,000 base 1,500 James. 1,500 James first call. 1,500 for James second call. 1,500 for James will be the third call. Nice to James Selim Shafi, right arm batsman, right arm medium fast bowler. The MCC MULLASSERY proudly presents a MCL Season 3 player auction. The auction powered by FPL Sports, your one-stop solution for your entire cricket passions. The next player on the screen is Biyad, right arm batsman. Biyad, base price 1,000, right away from Innotex, base price 1,000, first call for Innotex. 1,000 base price for Innotex is the second call. 1,000 base price for 1,500 Tokyo. 2,000 back to Innotex, first call. 2,000 for Innotex is the second call. 2,000 for Innotex, 2,500 Tokyo. 3,000 back to Innotex. 3,000 back to Innotex, first call. 3,000 for Innotex is the second call. 4,000, 5,000 back to Innotex. 5,000 first call for Innotex. 5,000 second call for Innotex. And 5,000 will be the third call for Innotex. Player sold to Innotex for 5,000. The player named Biyad, right arm batsman and right arm fast bowler. We have the next player on the screen is Faiz Ismail. Faiz base price 1,000 for Faiz. Isra, base price 1,000 first call for Isra. Base price 1,000 the second call for Isra. Base price 1,000 will be the third call for Isra. Player sold to Isra Al-Madina. Sorry, Isra for 1,000 base price. Shanish Paul Worgis. Shanish base price 1,000 for Shanish first call. Anybody for Shanish base price 1,000? Shanish base price 1,000 second call. Shanish base price 1,000 will be the third call. Player move to unsold folder. Right arm batsman, right arm fast bowler. Shanish Paul Worgis.
Basit right arm batsman. Basit base price 1000. 1000 for Basit. First call. 1000 base price for Basit is the second call. 1000 for Misra. First call. 1000 for Misra is the second call. 1500 Jadis. 1500 Jadis first call. 1500 for Jadis is the second call. 1500 for Jadis will be the player sold to Jadis for 1500. Player name. Basit right arm batsman and right arm fast bowler. ബ്രേക്ക് കിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ടീമിന്റെ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു ഇടവേള ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ലൈവ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഓപ്ഷനിൽ വരാനുള്ളത് നമുക്ക് 70 പ്ലേയേഴ്സാണ്. എന്നാലും വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി ക്ഷമിക്കണം 80 പ്ലേയേഴ്സ് 80 പ്ലേയേഴ്സ് ഇനി ഓപ്ഷനിൽ വരാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലുള്ളത് മുനീർ 77.
mentioned at the screen. We have the next player on the screen is Munir. Munir base price 1,000. 1,000 for Munir. 1,000 base price for Munir. First call. 1,000 base price for Munir is his second call. 1,000 base price for Munir. Third call. Player moves to unsold folder. The right arm batsman, right arm medium fast bowler. Munir remained unsold. The MCC Mullassery proudly presents Mullassery Cricket League Season 3 player auction. The auction powered by FPL Sports. We have another player on the screen is Ajmal Hassan. Ajmal base price 1,000. 1,000 for Ajmal. First call. 1,000 base price for 2,000 City. 2,000 for City. First call. 2,000 for City. Second call. 2,500. 3,000 DSP. 4,000. 4,000 Adil Yusuf. 4,000 Adil Yusuf. First call. 4,000. 5,000 JNS. 5,000 JNS. First call. 5,000 for J. 6,000 back to Adil Yusuf. 6,000 back to Adil Yusuf. First call. 6,000 for Adil Yusuf. Second call. 7,000 and 8,000 JNS. 8,000 JNS. First call. 8,000 for JNS is a second call. 9,000. 10,000. 10,000 from DXP Brothers. 10,000 first call for DXP Brothers. 10,000 is a second call. 12,000 back to Adil Yusuf. 14,000 back to DXP Brothers. 14,000 first call. 14,000 first call for DXP Brothers. 16,000 and 18,000 Adil Yusuf. 20,000 from DXP Brothers. 20,000 first call for DXP Brothers. And 20,000 is a second call for DXP Brothers. And 20,000 for third call for DXP Brothers. Players sold to DXP Brothers for 20,000. Player name Ajmal Hassan, right arm batsman. And is sold to DXP Brothers MCC, Dubai. The next player on the screen, Haris Mayub. Baris base price 1,000. 1,000 for Baris first call. 1,000 base price for Baris is the second call. 1,000 base price for Baris with third call. Player moved to unsold folder. The left arm batsman and left arm medium fast bowler moved to the unsold folder. We have the next player on the screen is Muhammad Iqbal, right arm batsman. Muhammad Iqbal base price 1,000. 1,000 for Iqbal. 1,000 for Iqbal. First call. 1,000 base price for Iqbal is the second call. 1,000 base price for Iqbal is third call. Player remained unsold. Another player moved to unsold folder. The next player on the screen is Manu Krishna. Manu Krishnan, right arm batsman. Base price 1,000 for Manu. Manu base price 1,000. First call. Base price 1,000 for Manu is the second call. Base price 1,000 for Manu will be the 1,000 base price equals first call. 1,000 base price equals the second call. 1,000 base price for equals is third call. Player sold to Ecos Al Madina. Player named Manu Krishnan. The next player on the screen is Nizam. The right arm batsman Nizam is base price 1,000. 1,000 അല്ലേ? ആ. Wait. First നിങ്ങൾ വിളിച്ചാണോ 1,000? 1,500 for Ecos Manu is okay for you? 1,000 okay? Okay, the previous player Manu is sold to expats. അണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാം പറ്റില്ല
The last call we raised up for Ecos 1000 actually. Is the 1500 bidding is okay for you? Is okay? Okay. 1500. 1000. Okay. 1500 is okay for you? Okay. അവർക്ക് വേണ്ട 1000 നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? സോൾഡ് കൊടുത്തിട്ട് it's already sold for them. We can't undo this player. If അല്ല 1000 ഞാൻ അറ്റ് എ ടൈം 1000 ഇവർ പോക്കി ഓൾറെഡി. ഞാൻ അതാണ് ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചത്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് റീകോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ 3 വിളിക്കുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റീകോൾ ചെയ്യായിരുന്നു. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അത് ബുക്കായിരുന്നു. ഞാൻ 1000 അവർക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ദാറ്റ് പ്ലെയർ ഇസ് സോൾഡ് ടു Ecos ഓൺലി. അല്ല അവർക്ക് 1000 ഓക്കെയാണ്, 1500 വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാൻ ക്ലോസിംഗ് 1000 തന്നെയാണ് Ecosന്. അല്ല അവർക്ക് 1000 ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. സെയിം പ്രൈസിനാണ് അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ക്ലോസ് ചെയ്തത് 1000 തന്നെയാണ്. The last Manu player sold to Ecos only. Straight at please. Yeah. The next player on the screen, Nizam. Base price 1000. 1000 base price for Nizam. May I kindly request you to Lions and MULLASSERY. Can you not touch your flags until you want to raise the call, please? I request you. Nizam base price 1000. 1000 for Nizam first call. 1000 for expats. 1000 for expat first call. 1000 for Nizam expats is a second call. 1000 base price for expats is third call. Player sold to expats for base price 1000. Player name Nizam, right arm batsman, right arm medium bowler. The next player on the screen is Irshad Ichu. Irshad base price 1000. 1000 for Irshad first call. 1000 base price for Irshad is a second call. 1000 base price for Irshad is third call. Player move to unsold folder. The player name Irshad Ichu, right arm batsman, right arm medium fast bowler. The next player on the screen, Philip Dinan. Philip base price 1000. 1000 for Philip first call. 1000 base price for Philip is a second call. 1000 from Inotex. 1500 Tokyo. 1500 Tokyo. 2000 Inotex. 2500 Tokyo. 3000 Inotex. 4000 MULLASSERY. 5000 Tokyo. 5000 Tokyo first call. 5000 for Tokyo is the second call. 6000, 7000 Inotex. 7000 Inotex first call. 8000 back to Tokyo. 8000 Tokyo first call. 8000 for Tokyo is the second call. 9000 back to DXP Brothers. 9000, 10,000 back to Tokyo. 10,000 for Tokyo first call. 10,000 for Tokyo is the second call. 10,000, 12,000 back to DXP Brothers. 12,000. The latest bid from DXP Brothers, 12,000. 12,000 is the latest bid. 12,000 first call for DXP Brothers. അല്ല ലാസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ചത് 10 ആണ്. Wait. ലാസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ച JNS അല്ലേ? The last call for 12,000 is the DXP Brothers. Is anybody want to bid for more than 12,000? 12,000 for DXP. 14,000 JNS. 14,000 JNS is the first call. Medium fast bowler.
The next player on the screen is Rishad. Base price 1,000 for Rishad. Base price 1,000 for Rishad. First call. Base price 1,000 for Rishad is the second call. Base price 1,000 for Rishad will. Base price 1,000 for DXP Brothers. Base price 1,000 for DXP Brothers. First call. 1,000 base price for DXP. 1,500 JNS. 1,500 JNS first call. 1,500 JNS the second call. 2,000 for DXP Brothers. 2,000 for DXP Brothers first call. 2,000 for DXP Brothers second call. 2,500 JNS. 2,500 JNS first call. 2,500 JNS is the second call. 3,000 back to DXP Brothers. 3,000 DXP Brothers first call. 3,000 for DXP Brothers second call. 3,000 for DXP Brothers is third call. Player sold to DXP Brothers. A player named Rishad. Right arm batsman and right arm medium fast bowler. MCC Mullassery proudly presents TSL Season 3 player auction. The auction powered by FPL Sports. We have a next player on the screen. It's Faraz Ahmed. Faraz base price 1,000 for Faraz. 1,000 base price for Faraz first call. 1,000 for Innotex first call. 1,000 for Innotex is the second call. 1,500, 2,000, 2,500 Adil Yusuf. 3,000 Isra. 3,000 for Isra first call. 3,000 for Isra. 4,000 Mullassery. 5,000 King. 6,000, 7,000 Adil Yusuf. 7,000 is the latest bid from Adil Yusuf. 7,000 first call. 8,000 and 9,000 equals. 10,000 from Isra. 10,000 first call for Isra. 12,000 Adil Yusuf. 14,000 Mullassery. 14,000 Mullassery first call. 16,000 from Isra. 18,000 back to Mullassery. 18,000 first call. 20,000 Isra. 22,000 Adil Yusuf. 22,000 Adil Yusuf latest bid the first call. 22,000 for Adil Yusuf. 24,000 equals. 24,000 equals first call. 24,000 equals the second call. 26,000 Adil Yusuf. 26,000 Adil Yusuf first call. 26,000 Adil Yusuf second call. 28,000 back to equals. 28,000 equals first call. 28,000 for equals is the second call. 28,000 for equals is third call. Player sold to Ecos Al Madina, player named Faraz Ahmed, right arm batsman and right arm medium fast bowler. Player sold to Ecos for 28,000. Next player on the screen, Samad, base price 1,000 for Samad. 1,000 for Samad, back expats, base price first call. Base price 1,000 for expats is the second call. 1,500, 2,000 Torque. 2,000 Torque first call. 2,500, 3,000, 4,000 kicks, 5,000, 5,000 Isra, latest bid 6,000 kicks, 7,000 and 8,000 Innotex, 9,000 kicks, 10,000, 12,000 and 14,000 kicks, 14 and 16, 18,000 kings, 18,000 kings first call, 18,000 for kings, 20,000 from Tokyo, 20,000 Tokyo first call. 22,000 Adil Yusuf get in. 24,000 from Tokyo. Once again, 24,000 from Tokyo first call. 24,000, 26,000 Adil Yusuf. 28,000 Tokyo. 28,000 Tokyo first call. 28,000 for Tokyo is the second call. 28,000, 30,000 from Adil Yusuf. 32,000 Tokyo back. First call. 32,000 second call for Tokyo. 32,000 will be the third call for Tokyo. Players sold to 32,000. The player named Samad, right arm batsman and right arm medium fast bowler. Players sold to Aquano Tokyo for 32,000. The next player on the screen is Krish. Base price 1,000 for Krish. 1,000 base price first call for Krish. 1,000 base price second call for Krish.
and 1,000 base prize. Third call for crease. The player remained unsold and moved to the folder. The next player on the screen is Safwan Chepu. Safwan base price 1,000. Safwan base price 1,000 first call. Safwan base price 1,000 second call. Safwan base price 1,000 is third call. 1,000 base price kings. Sorry. 1,000 base price kings. 1,000 base price kings first call. 1,000 base price for kings second call. 1,000 base price kings is third call. Players sold to kings for base price 1,000. The MCC Mullassery proudly presents MCL Season 3 Player Auction. The auction powered by FPL Sports, your one-stop solution for your cricket passion. The next player on the screen, Sajjad Khan. Sajjad Khan base price 1,000. 1,000 for Sajjad first call. 1,000 base price for Sajjad is a second call. 1,000 for Mullassery first call. 1,500. 1,000 for Mullassery first call. 1,000 for Mullassery second call. Is call. Players sold to Mullassery for base price. Sajjad Khan, right-hand batsman and right-hand fast bowler. Satish base price 1,000. 1,000 for Satish first call. 1,000 base price for Satish is second call. 1,000 base price for Satish is third call. Player remain unsold and moved to another unsold folder. The next player on the screen, Vivek Rajan. Vivek base price 1,000. 1,000 for Vivek first call. 1,000 base price for Vivek is a second call. 1,000 base price for Vivek is third call. Player moved to unsold folder. The next player on the screen, Sadiq. Sadiq base price 1,000 for Sadiq. 1,000 base price for Sadiq first call. 1,000 base price for Sadiq is a second call. 1,000 base price for Sadiq is third call. Player another. ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ വൈറ്റാണ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ പ്ലെയറെ കാണുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് വിട്ടേ. The next player on the screen is MUJEEB. MUJEEB, right-hand batsman, base price 1,000. 1,000 for bats. 1,500 for kicks. 1,500 kicks. 2,000 is now. 2,500, 3,000 kicks. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം. 3,000 kicks first call. 4,000. 5,000 kicks. 5,000, 6,000. 7,000 kicks. 8,000 and 9,000 kicks. 9,000 kicks first call. 10,000 Tokyo. 12,000 kicks. 12,000 kicks first call. 12,004 kicks. 14,000 for Adil Yusuf is the second call. 16 and 18 Innotex. 18,000 Innotex first call. 18,000 for Innotex is the second call. 20,000 Isra. 20,000 for Isra first call. 22,000. 22,000 for Innotex first call. 24,000 Isra. 26,000. 26,000 Innotex. 26,000 Innotex first call. 26,000 Innotex is the second call. 28,000 Isra. 30,000 Innotex. 30,000 for Innotex first call. 30,000 for Innotex is the second call. And 30,000 for Innotex is the third call. Players sold to Innotex for 30,000.
Player name Mohsin, left-arm batsman and left-arm medium fast bowler, sold to MCC Invotex. ഇസ്രയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഇസ്ര 28 വരെ ബിഡ് ചെയ്തു വരും. എത്ര? 33 വരെ ഉണ്ട്. ഒരാളെ വിളിക്കും. അവർക്ക് അത്ര ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. The next player on the screen, Ajaz Ekadar. Ajaz base price 1,000. 1,000 for Ajaz first call. 1,000 base price for Ajaz second call. 1,000 base, 1,000 from Bolton. Bolton 1,000 first call. Bolton 1,000 is a second call. 1,000 base. For Bolton, Ajaz Khan, right now batsman, right now fast bowler. Hey, MULLASSERY! എന്നിട്ട് അവിടെ Base price 1,000. Expense. Anybody else bidding? So base price is 1,000. 1, 2. Anybody else is bidding? No. Ajmal Hashim sold to expense. Base price of 1,000. So let's move on to the next player. Rajit with a base price of 1,000. Expense 1,000. Top 1,500. Anybody else? 1,500. Balance? It's going to top 1. Anybody else ready? We have City Dubai, 2,500 for top, 2,500 now for top. First call, second call, going to top for 2,500, sold. C-type. They sold to top 2,500. Let's move on to the next player. Nizam, right-hander batter, with a base price of 1,000. Nizam. MCC MULLASSERY, bid for 1,000. Anybody else? Anybody else? MCC MULLASSERY, bid for 1,000. First call. Second call. Sold to MCC MULLASSERY for 1,000. Nizam. Let's move on to the next player, please. Player name with a
the right arm bowler, medium pace bowler, with a base price of 1,000. Amir. Any bidders? Player mode console. Let's go on to the next player, please. Abdul Samad, right hand batter, winner extracts for a base price of 1,000. Anybody else? We have Kings, winner for 1,500, Todd for 2,000, Todd 2,000, 2,500 Kings, 3,000 Todd, 3,000 Todd. Anybody else from this side? 3,500. Sorry, 4,000 from Kings. 4,000 from Kings. 1. Second call. 2. Call to Kings. Abdul Samad for 4,000. Let's go on to the next player, please. We have Sudhir, right-hander batter, with a right-hand fast bowler, with a base price of 1,000. With a base price of 1,000. With this. Sudhir, with a base price of 1,000. Any details, please? Mode console. Let's go on to the next player, please. Next player is Ibrahim, right-hander batter with right-arm fast bowler. We have extracts. We have Igos 1,500, Igotex 2,000, 2,500, Mullassery 2,500 for Mullassery, 3,000 from Ecos, 4,000 from Mullassery, 5,000, 6,000, 7,000, 7,000. 1. Second ball. 8,000 from Mullassery again. 9,000. 10,000 from Mullassery. 12,000. 14,000. 14,000 from Mullassery. Any bidders? 16,000. 16,000 from Ecos. 1. 18,000. City Dubai. 18,000 from City Dubai. 1. Any bidders? 2. Sorry, 2. Oh, sorry. 20. 20 to Mullassery. 20 to Mullassery. 1. 1. 22. City. 1. 2. 24 from Mullassery. 24. 1. 2. 26. 26 from City. 1. 2. 28 from Mullassery. 1. 2. 30.
4,000. 1, 2, 3. Sold to City. Let's go on to the next player. John Thomas, right-hander batter and right-arm bowler. With a base price of 1,000. Any bidders? Any bidder for John? Extracts with a base price of 1,000. What? Moving to extracts. Second. 1,500 from City. 1, 2, 3 sold. John Thomas sold for 1,500 for MCC Team City. Let's go on to the next player, please. Siraj, right-hander batter, right arm fast. With a base price of 1,000. Expats. Expats bidder for 1,000. Any bidders? 1. Ingotex 1,500. Ingotex 1,500. 1, 2, 3. Sold to Ingotex. Sorry. Now 2,000 for Kings. 2,500 Ingotex. 2,500 Ingotex. 1, 2, 3,000, 3,000, 4,000, 4,000 Ingotex. 1, 2, 5,000. 1, 2, 3. Sold to Kings. Siraj sold to Kings for 5,000. Let's go on to the next player, please. We have Mohammad Nishad, right-hand batter, left-arm bowler, with a base price of 1,000. Expats, bidder for 1,000. 1, 2, sold to expats. Mohammad Nishad sold to expats for 1,000. We have next player coming, Shamnad Selim, right-hander batter, player number 40, with a base price of 1,000. Bidders? Any bidders? Can't see any bidders for Shamnad. Moving on to the players, please. Next player. Kishore, left-hander batter, right-arm bowler, with a base price of 1,000. Kishore. Nicholas bidder for 1,000. Nicotex bidder for 1,500. 1, 2,000 from Kings. 2,000 from Kings. 2,500 from JNS. 3,000. 3,000 from us. 3,000 from 4,000. 4,000 from Kings. 1, 2, 5,000 from UCC.
6,000. 6,000 from Kings. 6,000 from Kings. 1, 2. 7,000 from UCC. 8,000. 1. 9,000. 9,000. 1. 10,000. Kings. Kings. Kings 10,000. 1. 2. 12,000 from UCC. 12,000 from UCC. 1. 14,000 from Kings. 1. 2. 16,000 from UCC. 18,000. 18,000 from Kings. 20,000 from UCC. 22,000 from Kings. 22,000 from Kings. Any bidders? 1, 2, 3. Sold to Kings. Kishore sold to Kings for 22,000. Next player is Jamil. Right hand bowler. Right hand batter. Right hand bowler with a base price of 1,000. We have bidder for MULLASSERY 1,000. We have bidder 1,000. 1. Any bidders? 1,500 UCC. 1,500 UCC. 1, 2, 2,000 from Incotex. 2,000 from Incotex. 1, 2, 3, 3,000 from UCC. 2,500. 2,500 from UCC. 2,500 from UCC. 1, 2, 3. Sold to UCC. Jamil MULLASSERY sold to UCC for 2,500. Let's go on to the next player. Afras. Right hander batter, right arm medium pace bowler with a base price of 1,000. Bidders. Incotex bidded for 1,000. Voltage bidded for 1,500. Incotex again 2,000. 2,500. 2,500 from Voltage. 1, 2, 3. Sold to Voltage. Afras. Sold to Voltage for 2,500. Let's go on to the next player, please. We have a player from Sri Lanka, Shanaka. Right hander batter, right arm medium pace. Extracts bidded for 1,000. With the base price 1,000. Extracts bidded for 1,000. Any other bidders? 1. Incotex bidded for 1,500. 1,500. 1, 2, 3. Sold to Incotex. Shanaka sold to Incotex for 1,500. Let's move on to the next player, please. We have Rashi, right hander batter, right arm medium pace. With a base price of 1,000. Bidders? Rashi. Any bidders? Can't see any bidders. Rashi moving to unsold players list. Let's go on to the next player, please. Fossil, right hand batter with a right arm pace bowler. With a base price of 1,000. Fossil. Any bidders? No bidders. Fossil moving to unsold players list. Let's go on to the next player. Silence, please.
Let's go on, let's clear, please. From dog. 1,500 from dog. 2,000. Adil Yusuf. 2,500 from dog. 2,500 from dog. 3,000. 3,000 from Adil Yusuf. 3,500. 4,000. 4,000. 5,000. 6,000. 6,000 from dog. 7,000 from Adil Yusuf. 7,000. 7,000. 1, 2, 7,000 sold to Adil Yusuf. Shahjahan sold to Adil Yusuf for 7,000. Let's hold, let's clear, please. ഓപ്ഷൻ സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ റിജു. Let's go on to the next player of the screen, Mulia. Player name Mulia, base price 1,000 for Mulia. 1,000 base for Mulia, anybody bidding for 1,000 Mulia, 1,000 from Isra. Isra, 1,000 base price for score. 1,000 base price for Isra is the second call. 1,000 base price for Isra is third call. Player sold to Isra for 1,000 base price. Player name Mulia, right up, pass for right up, fast bowler. The next player of the scene is Muhammad Abbas Akram. Muhammad Abbas base price 1,000. 1,000 for Abbas. 1,000 base price for Muhammad Abbas first call. 1,000 base price for Muhammad Abbas in second call. 1,000 base price. 1,000 from expats. 1,000 from expats first call. 1,000 from expats in the second call. 1,500 for Triple A. 1,500 Triple A first call. 1,500 for Triple A second call. 1,500 for Triple A's third call. Player sold to Triple A. 4,500. Player Muhammad Abbas Akram, player right hand batsman and right hand spin bowler. MCC Mullassery proudly presents Mullassery Cricket League Season 3 player auction. The auction powered by FPL Sports, the one-stop solution for your complete cricket passion. The next player on the screen is PR Kannan. Kannan base price 1,000 for expats. 1,000 for Kannan, expats first call. 1,000 for 1,500. 2,000. 2,000 for Kings first call. 2,500 Isra. 2,500 Isra first call. 3,000 Kings. 3,000, 4,000 Ecos. 4,000 Ecos first call. 4,000 for Ecos the second call. 5,000 from Kings. 5,000 Kings first call. 5,000 for Kings the second call. 5,000 for Kings is a player sold to Kings for 5,000. The player name PR Kannan, right arm batsman and right arm medium fast bowler. We have a next player on the screen. Manikandan, most elected legendary player Manikandan, base price 1,000 starting from his own team. 1,000 for Kings base price. 1,000 base price Kings. 1,500 Ecos. 1,000, 2,000 from Bolton. 2,000 Bolton first call. 2,000 Bolton second call. 2,500 Kings. 2,500 Kings first call. 2,500 Kings second call. 2,500 for Kings is third call. For Manikandan, right arm batsman and right arm medium fast bowler. Resold to Super Kings MCC. The next player of the screen, Muhammad Shahi. Muhammad Shahi, right arm batsman. Base price 1,000 for expats. 1,000 for expats first call. 1,000 for expats second call. 1,500 Ecos. 1,500
1,500 equals call, 1,500 for equals the second call, and 1,500 equals is the third call. Player sold to equals 4,500. Player name Muhammad Shahi, right arm batsman, right arm fast bowler. The next player on the screen, Rakesh Venugopal. Rakesh base price 1,000. 1,000 base price. Anybody picking for Rakesh? 1,000. 1,000 from expats. 1,000 from expats first call. 1,000 base price for expats is the second call. 1,000 base price for expats is the third call. Prior sold to the expats. Rakesh Venugopal. Right arm batsman, right arm fast bowler. The next player on the screen is Hari. Hari right now batsman. Hari base price 1,000 for Hari. 1,000 from expats. 1,500 in the next first call. 1,500. 2,000 Mullassery first call. 2,500. 3,000 Mullassery. 4,000 in the next. 5,000. 6,000 in the next. 7,000 Mullassery. 8,000 in the next. 9,000. 10,000 in the next. 12,000. 12,000 Mullassery is the latest piece. 12,000 first call, 12,000 for 14,000 and 16,000 in the mix. 16,000 in the mix first call, 16,000 for in the mix second call, 18,000 kings. 18,000 for kings is the first call, 18,000 for kings is the second call, 18,000 for kings will be the third call. Player sold to Super Kings for 18,000. Player named Hari, right arm batsman and right arm fast bowler. The next player on the screen, Zulfikar. Zulfikar, right arm batsman, strike to a big from expats. 1,000 base price, expat first call. 1,500 for hitters. 1,500 hitters first call. 2,000 Mullassery. 2,500 hitters. 3,000 Adil Yusuf. 4,000. 5,000 from hitters. 5,000 hitters is the latest pick. 6,000 Mullassery. 7,000 hitters. 7,000 hitters first call. 7,000 for hitters second call. 8,000 from Mullassery. 9,000 hitters once again. 9,000. 10,000 from Mullassery. 12,000 hitters once again. 14,000 Mullassery. 16,000 hitters. 18,000 Mullassery. 20,000 from hitters. 20,000 from hitters first call. 20,000 for hitters second call. 22,000. 24,000 hitters once again. 24,000 hitters first call, 24,000 hitters in the second call, and 24,000 hitters is 26,000 back to Mullassery. 26,000 Mullassery first call, 26,000 Mullassery second call, and 26,000 Mullassery is third call. Player sold to Mullassery for 26,000. Player named Zulfikar NS. Right arm batsman, right arm medium fast bowler. Player sold to Mullassery MCC. The next player on the screen, Saran please. Substitute Saran. Base price 1,000 for Saran. Base price 1,000 for Saran first call. Base price 1,000 for Saran second call. Base price 1,000 for Saran is third call. Player remain unsold. Move to unsold folder once again. We have another player on the screen, Liju Joseph. Liju, base price 1,000 for Liju. 1,000 base price for Liju. Call Isra, 1,000. Isra 1,000 first call. 1,000 base price for Isra second call. 1,000 base price for Isra is third call. Player sold to 1,000 base price for Isra. Isra Alriya, Liju Joseph, right arm batsman. The next player on the screen, Kamran Chaudhary. Kamran base price 1,000. 1,000 for Kamran first call. 1,000 base price for Kamran is the second call. 1,000 base price for Kamran is third call. Player remain unsold. Another player moved to unsold folder. MCC Mullassery proudly presents MCL Cricket League. Mullassery Cricket League Season 3 player auction. Another player must be Ajaz. Ajaz base price 1,000.
1,000 for base prize, JNS first call. 1,000 base prize for JNS is second call. 1,000 base prize for JNS is third call. Player sold to JNS. Base prize 1,000. Player name Ajanas. May I have a picture, please? May I have a picture, please? Please sign on, please, because otherwise it's still having the options. You kindly request it and see, please. JNS, I think you have done your program. JNS. Team JNS. Team JNS. JNS. Team JNS and you will complete your program. You're done with the auction for today. May I have others? Please remain silent. JNS ടീമിന്റെ പോയിന്റ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുന്നു. 1,000 base price 1,000. 1,000 for Abdullah. 1,000 base price for Abdullah first call. 1,000 for Tokyo. 1,000 base price Tokyo first call. 1,000 base price for Tokyo second call. 1,000 base price for Tokyo is third call. Player sold to Tokyo for base price 1,000. The player name Afzal Abdullah, right hand batsman, right. He did first bowler. The next player on the screen is Anand. Anand base price 1,000. Anand base price 1,000 for first call. 1,000 from Bolton. 1,500, 2,000 Adil Yusuf. 2,000 Adil Yusuf first call. 2,000 Adil Yusuf second call. 2,500, 3,000. 3,000 in the text first call. 3,000, 4,000, 14,000 strike away maker players. At the time 5,000. 3,000 plus 5,000, 8,000 and 9,000 is a Mullassery latest pick. 10,000 lines, 12,000, 14,000 Adil Yusuf. 14,000 Adil Yusuf first call. 14,000 Adil Yusuf second, 16,000 and 18,000 Volta. 20,000 from Mullassery. 20,000 Mullassery first call. 20,000 for Mullassery, 22,000 Volta. 24,000 Mullassery back. 24,000 first call for Mullassery. 24,000, 26,000 Volta. 28,000 Mullassery. 28,000 Mullassery first call. 28,000 for Mullassery. 30,000 from Volta. 32,000 back to Mullassery. 32,000 back to Mullassery first call. 32,000 back to Mullassery second call. 34,000 new bidder getting for Egotex. 36,000 Mullassery. 36,000 Mullassery first call. 36,000 Mullassery second call. 36,000 Mullassery is third call. Player sold to Mullassery for 36,000. The player named Anand, the right arm batsman and right arm spin bowler. Next player on the screen, Rahul. Right arm batsman Rahul. The striker will be from X-Pack, 1,000 base price first call. 1,000 base price, 1,500. 1,500 Super Kings first call. 1,500 for Super Kings second call. 2,000, 2,500, 3,000 Adil Yusuf. 4,000 lines. 4,000 lines first call. 5,000 from 6,000 back to lines. 7,000 Mullassery. 8,000, 9,000 lines. 10,000 Mullassery. 12,000, 14,000, Rahul. 16,000, 18,000, 20,000. Rahul. 14, 16 for hitters. 18 to 20,000 hitters. 20,000 hitters first call. 20,000, 22 and 24 Adil Yusuf. 26 back to Tokyo. 28 from hitters. 30,000 Tokyo. 30,000 Tokyo first call. 30,000 for Tokyo second call. 32,000 Adil Yusuf. 34,000 back to hitters. 34,000 hitters first call. 36,000 Tokyo. 38,000 Adil Yusuf. 38,000 Adil Yusuf first call. 38,000 Adil Yusuf second call. 38,000, 40,000 hitters. 40,000 hitters first call. 40,000 for hitters second call. 42,000 Adil Yusuf. 42,000 Adil Yusuf first call. 42,000 Adil Yusuf second call.
42,000 Adil Yusuf will be done for. Players sold to Adil Yusuf. Player named Rahul, right arm batsman and right arm fast bowler. Sold to Adil Yusuf for 42,000. Next player on the screen, Fahad Wiki, right arm batsman Fahad. Base price 1,000 for Fahad first call. Base price 1,000 for Fahad is a second call. Base price 1,000 for Fahad is third call. Player remained unsold. Right arm batsman, right arm spin bowler. Next player on the screen, Shanu. Shanu base price 1,000. 1,000 base price for Shanu. First call. 1,000 base price for Tokyo first call. 1,500 Adil Yusuf. 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000. 4,000, 5,000 back to Adil. 6,000 Tokyo. 7,000 Adil Yusuf. 8,000. 8,000 Tokyo is the latest big first call. 8,000 Tokyo. 9,000 Mullassery. You will get it. 10,000 back to Tokyo. 12,000 Mullassery. 14,000 Tokyo. 14,000 is the latest bid. 16,000 back to Mullassery. 18,000. 20,000 Mullassery. 20,000 Mullassery call. 22,000. 22,000 Tokyo first call. 22,000 Tokyo second call. 22,000 Tokyo is third call. Player sold to Tokyo for 22,000. Player named Shanu, left hand batsman and left hand fast bowler. The next player on the screen, Blake Man. Right arm batsman for 1,000 for Adil Yusuf. Black man. 1,000 for Adil Yusuf. First call, 1,000 base price for Adil Yusuf. Second call, 1,500, 2,000 meters. 2,000 meters first call. 2,000 for meters the second call. 2,000 for meters is 2,500. 3,000 back to meters. 3,000 back to meters first call. 3,000 back to meters second call. 3,000 for meters third call. Players sold to meters. Player name, plate man, right arm batsman, left arm medium fast ball. The next player on the screen, Haider. Haider base price 1,000. 1,000 for expats. 1,000 for expats first call. 1,000 base for 1,500 Adil Yusuf first call. 1,500 for Adil Yusuf second call. 1,000, 2,000 back in the mix. 2,000 back in the mix first call. 2,000 for in the mix second call. 2,000 for in the mix is third call. Player sold to in the mix for 2,000. Player named Haider, right arm batsman, right arm medium fast ball. We have the next player on the screen. Sajjad Siju. Sajjad base price 1,000 for Sajjad. 1,000 base price for Sajjad first call. 1,000 base price for Sajjad second call. 1,000 base price expats first call. 1,000 base price for expats second call. 1,000 base price for Sajjad third call. Players sold to expats for base price 1,000. Sajjad Siju, sold to expat. The next player on the screen, Ranjit Rajan, right arm batsman, base price 1,000 for Ranjit first call. Base price 1,000 for Ranjit second call. Base price 1,000 for Ranjit is third call. Player remain unsold. MCC Mullassery proudly presents Mullassery Cricket League Season 3 player auction. We have the next player on the screen, Fasil. Fasil base price 1,000. 1,000 for Fasil. Fasil.
1000 base prize for Pranav is Bhutan. Players sold to Bhutan for base prize 1000. Right arm batsman and right arm medium ball. The next player on the scene, Rahul Jinayar. Rahul base prize 1000. 1000 for Rahul first call. 1000 from Expat first call. 1000 base prize for Expat. Second call 1500. 5000 from Mullassery straight away bid. 6000 from Bolton. 7000 Mullassery. 7000, 8000 Bolton. 9000 Mullassery. 10,000 Bolton latest bid. 12,000 Mullassery. 12,000 for Mullassery first call. 12,000, 14,000 Bolton. 14,000, 16,000 Mullassery. 16,000 Mullassery first call. 16,000 for Mullassery second call. 18,000 Bolton. 18,000 Bolton first call. 18,000 for Bolton second call. 18,000 for Bolton is third call. Players sold to Bolton for 18,000. Player name Rahul. Right arm batsman and right arm medium bowler. MCC Mullassery proudly presents MCL Season 3 player auction. The auction powered by FPL Sports. The next player on the screen, the legend Rajiv Nair himself. Right arm batsman. Right arm batsman Raju straight away bid from Super Kings. 1000 base prize for Raju Nair. First call for Super Kings. 1000 base prize for Rajiv. Second 1000 base prize for Rajiv is third call. Players sold to Super Kings for base prize 1000. Super Kings has completed their quota for this player auction. The next player on the scene, Ajo Jos. Ajo base price 1000. 1000 for Ajo first call. 1000 base price for Ajo second call. 1000 base price for Ajo is third call. Player remain unsold. Move to unsold folder. The next player on the screen, Israr Hussain. Israr base price 1000. 1000 for Israr first call. 1000 base price for Israr second call. 1000 from Adil Yusuf first call. 1500 Mullassery. 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 and 9,000, 10, 12, 14, 16, 18,000 hitters is the latest bid. 20,000 Mullassery, 22,000 hitters, 24, 26,000 hitters, 26,000 hitters first call, 26,000 hitters second call. 28,000 Isra, 30,000 from hitters, 30,000 hitters, 32,000 Inotex, 34,000 Isra, 36,000 Inotex, 34,000 remain with Inotex, 36,000 hitters, 36,000 hitters first call, 36,000 hitters second call. 38,000 back to Inotex. 40,000 once again back to Inotex hitters. 40,000 hitters first call. 40,000 hitters is a second call. 40,000 for hitters is third call. Player sold to hitters for 40,000. Player name Israr Hussain. Left hand batsman and left hand fast bowler. Ah, 40,000. The next player on the screen is Samad. The Samad base price 1000 for Samad. Anybody bidding for Samad base price 1000 first call. 1000 for UCC first call. 1000 base price for Samad UCC second call. 1500 Inotex. 1500 Inotex first call.
1,500 Inotex. Second call, 1,500 for Inotex is 2,000 UCC. 2,500 Inotex. 2,500 Inotex first call, 2,500 Inotex second call, 2,500 for 3,000 UCC first call. 4,000 Inotex. 4,000 Inotex first call. 4,000 for Inotex second call. 5,000. 5,000. 5,000 UCC. 4,000 Inotex first call. 4,000 Inotex second call. 4,000 for Inotex is third call. Players sold to Inotex for 4,000. The next player on the screen, Irfan, left arm batsman. Irfan base price 1,000. 1,000 for Irfan. First call. 1,000 base price for Irfan. Second call. 1,000 base price. 1,000 from expat. First call. 1,000 for expats. Second call. 1,000 for expats. Third call. Players sold to expats for base price 1,000. Expats, you have done your quota for this auction today. Expats has completed their squad. The next player on the screen is Shamsir BK. Shamsir base price 1,000. Anybody bidding for Shamsir base price 1,000? 1,000? 1,000 from Inotex first call. 1,000 for Inotex is a second call. 1,500 UCC first call. 2,000 Inotex. 2,500 UCC. 3,000 Inotex. 4,000 UCC. 5,000 back to Inotex first call. 5,000 for Inotex second call. 5,000 for Inotex is third call. Players sold to Inotex for 5,000. Player named Shamsir VK. Right arm batsman and right arm fast bowler. Next player on the screen, Misab. Misab, right arm batsman. Right arm fast bowler. Base price 1,000 Adil Yusuf, 1,000 UCC Dubai. 5,000 for Mullassery, 6,000 UCC, 7,000 Adil Yusuf. No, 6,000 for Adil Yusuf. You don't have 5,000 more than UCC. 5,000, 6,000 Adil, 7,000, 10, 11, 12,000. 12,000 for Mullassery. 12,000, 14,000 for Lions. 14,000 Lions first call. 14,000, 16,000 Inotex. 18,000 Isra. 18,000 Isra. 20,000 Mullassery. 20,000 Mullassery first call. 22,000 Inotex. 24,000 Isra. 24,000 Isra. 26,000. 28,000 Mullassery. 28,000. No, 28,000 Isra. 28,000 Isra. First call. 30,000 Inotex. 30,000, 32,000 Isra. 34,000 Inotex. 34,000 Inotex first call. 34,000 Inotex second call. And 34,000 Inotex is the third call. Players sold to Inotex. Player named Misab, right arm batsman, right arm fast bowler. 34,000 sold to MCC Inotex. Next player Ahmad Shah. Ahmad Shah, base price 1,000 for Ahmad Shah. First call. Base price 1,000 for Ahmad Shah. Second call. Base price 1,000 Inotex. 1,500 bolt on. 1,500 bolt on. First call. 2,000 Ecos. 2,000 Ecos first call. 2,500. 3,000 Ecos. 4,000 Mullassery. 4,000 Mullassery first call. 5,000 Ecos. 6,000 Mullassery. 6,000 Mullassery first call. 6,000 for Mullassery. 7,000 Bolton. 8,000 Mullassery. 8,000 Mullassery first call. 8,000 for 9,000 AAA. 9,000 AAA first call. 10,000 Mullassery. 10,000 Mullassery first call. 10,000 for Mullassery second call. 10,000, 12,000 Bolton. 12,000 Bolton first call. 14,000, 16,000 Ecos. 16,000 for Ecos first call.
16,000 for Ecos. Second call, 18,000 back to tax. 18,000 Isra. 18,000 Isra. First call, 18,000 for Isra. Second call, 18,000 for Isra. Third call, player sold to Isra for 18,000. Isra കഴിഞ്ഞില്ലേ? Isra കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരു player. The next player on the screen, Ahmad Shah, right arm batsman and right arm fast bowler. Okay. The next player on the screen, third call, players sold to Lions for base price. Third call, players sold to Lions for base price 1,000. Ahmad Nisar Kapil. Lions Kanya. Lions have done their quota for this auction. The next player on the screen, Ajit. Ajit Ramachandra Kaimal. Ajit, base price 1,000 Adil Yusuf, first call. 1,500, 2,000 Adil Yusuf, 2,500, 3,000 Adil Yusuf, 3,500, 4,000 and 5,000 Adil Yusuf, 6,000, 7,000 Adil Yusuf, 8,000. 8,000 for Tokyo. 8,000 for Tokyo, first call. 9,000, Triple A. 10,000 Tokyo. 10,000 Tokyo, first call. 10,000 for Tokyo, second call. 10,000 for Tokyo is third call. Players sold to Tokyo for 10,000. The Tokyo has completed their quota for this auction. Akwana Tokyo, congratulations, you have completed your quota. Yeah. The last player. Last player of the auction list, the Muhammad Sifi right arm batsman. Base price 1,000 for Muhammad. 1,000 base price for Muhammad, first call. 1,000 base price for Muhammad, second call. 1,000 base price for Muhammad is third call. Player remained unsold. Once again. Triple A, base price 1,000 for Triple A. Players sold to Triple A, base price 1,000. Okay, le. We have completed our auction list. We still remain 32 unsold player in the list, where you need to pick your players to fill your squad. We have only few teams are left to fill their squad. You need to pick from this unsold 32 members list. Are any list unsold listed करते हैं? Unsold है 32 वाले तुमके 32 वाले इवർക്ക് കുറച്ച് ടീംസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് അൺസോൾഡ് അടിച്ചോ ഇനി ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ MC Triple A required 4 players. Adil Yusuf required 1 player, and MCC Akwana Tokyo completed their squad. Bolton Wonders, you required 3 players. DXP Brothers required 1 player, and